students. In that map, you can see our international collaboration. Okay? Every line reflects a collaboration that is, as a result, at least one journal paper. Okay, so we know how to collaborate. We know the researchers around the world, mainly from Latin America, especially with Cuba, Colombia, with some collaborations with Africa, also with Asia. Okay, so these are
solve this problem, we will get C1, C2, and this value alpha, which is the degree of satisfaction of the solution to the sustainability context. Okay? So, you have here three solutions. This is the first one we saw that captures 1,200 species. And then we have this solution for the a priori model using Sales connectives that satisfies the context with a degree of 0.6, maximum is 1. And of course the captures are much less than here, but the remaining biomass at the third period is very high. Okay? If we use another definition for the connectives, we have a different solution here. It allows us to capture something more, leaving a higher value for the biomass at the end of the second period. Okay? So this is the way to proceed if we want to include the context a priori within the model. Okay? If we want to put the context a posteriori, how will we proceed? We need to have a mechanism to generate solutions for the problem. Then we have the context definition, of course, and then we need to produce some ranking, because we are going to deal with a set of solutions, not just only one. So, we will generate solutions for the basic model without context. Okay? I will discuss later which mechanism we can use. And then, once we have a solution, we can evaluate their suitability to the context. So you can see here 10 solutions where you have the value for C1, for C2, the level of biomass at every point, and the benefits. Okay? And here you can see the degree of compliance to the sustainability context. You have here the overall truth and the degree of truth of every proposition for that solution. Okay? So in this case, this solution number 6 is the one that best satisfies the context conditions. Okay? Using this idea of generation of solutions may help us to do these things. We have the economic, let's say, solution, the a priori, the a posteriori, but if we have a set of solutions, we can also obtain something like this. It's, of course, a suboptimal solution that does not satisfy the rules of the context, okay? But it allows to capture less species than this, but left the biomass at the third period higher. Okay? So, I will come back later with this idea that maybe it's not always necessary to focus on the optimal solution, or the best one. Maybe there are suboptimal alternatives that may fit. Let's discuss a more complex example, because now we have a problem with two variables, okay? This example comes from the field of tourism, and it's called the tourist trip design problem with points of interest. Okay? It's an extension of the so-called oriented problem, and what we want to do here is imagine this guy arrives at Cartagena. There are many points of interest to visit. Okay? So we need to recommend him or her a subset of points of interest and in which order they need to visit. What information we have? We have the level of interest of every point according to the preference of the user. Okay? We have the time required to visit such point. We have the travel time between every pair of points. We have a maximum time available for the route. Okay, so we need to
obtain a route that maximizes the interest subject to the condition of the time. Okay? It's very simple. Not very simple problem. Very simple just to state. Well, there are some particularities here, but the idea is give me a subset of points that maximize my interest, and I have 6 hours to visit the city. Okay? From this very basic model, many extensions are proposed. Many extensions are proposed. For example, there are versions of the problem where the points are grouped into categories. So I may ask for a route that contains at least 1 point for every category. 1 park, 1 museum, 1 viewpoint, and so on. Another problem is we want to do multi-day route planning, okay? Where we need to distribute the time available within several days. We also have variants that includes what is called time-dependent recommendation factors. And what is this? Imagine you want to visit a fountain. The interest of visiting such fountain, if it's not working, is 0. Okay? But if you visit at night, when it's working and the lights are on, it achieves the maximum interest. Okay? This is what we mean by time-dependent recommendation factor. Okay? The interest of the place depends on the time in which the visit takes place. We can also plan routes for a group. And this adds another layer of complexity because we need to manage group preferences. We need to decide how we assign the score of a place for the group, not for a single person. There are some versions of the problems that are green TTDP, where the transportation mode should be taken into account. We can consider time windows. We don't want to arrive at a place that is closed. Okay? Or there are other versions that instead of suggesting the whole route, they suggest the next point to visit once we finish visiting the current one. Other versions organize the route in some way that they include something called lunchtime in the route. I want that around 12, I will be in a place close to restaurants. Okay? And this is very important. When we work with this, the time of the visit is a fixed number. So in order to visit the castle, you need 95 minutes. Okay? But what happens if you spend 2 hours or 70 minutes? How does the route is affected? Okay? We may have imprecision here, so we need to have some flexibility, for example, in the maximum time available for the route. But at the end, a solution for any of these variants is a route. It's a subset of points. The only difference is that we are measuring different things in every version of the problem. But at the end, we have always a route. And this is very important. Moreover, once you have a route that is the result of any of these problems, okay, you can see many things in that route. You can analyze several features that were not considered in the model. For example, the number of points on the route, or the time spent visiting the points. Maybe they are very separated, and you have to travel a lot between the points. You can calculate the total duration of the trip, something like the route efficiency, which is the percentage of time visiting the point with respect to the travel time, or the cost of the route. Okay, so there are many features you can see once you have a solution at hand. And if you take the previous aspects and these ones, you can
formalize many different single and multi-objective programs. Dozens of them. So, how do we proceed with this? Because everyone poses one of these, but we are not considering the traffic conditions. Yeah, okay. But at the end I will cover it. So, as long as we know, it's impossible to include the context a priori. Because we are going to obtain a model that is not feasible to solve. Maybe we cannot find any single route that satisfies everything, all the constraints of the problem. Okay? So in this sort of combinatorial problems, we are working with the a posteriori context. Okay? So here the key will be this, how to generate the solutions. And the aim of this process is to obtain a set of candidate solutions to the problem that will be evaluated in terms of their suitability to the context. And in this quite recent paper, what we explore is the role of meta-heuristics as a solution generator, not as, let's say, mere optimization mechanism. Okay? So, what we do here is, for example, if you want to obtain 10 solutions to the problem, well, for example, if you are running, I don't know, a genetic algorithm or something like that, when you finish, when the algorithm is finished, you have a population of solutions. There is no need to keep just the best one found. Take the top 10 ones, for example. This is one way to proceed, the trivial one. Okay? If you don't like population-based meta-heuristics, maybe you like things like double search or simulated annealing. Okay, if you want 10 solutions, run the algorithm 10 times, and you will obtain 10 solutions. Okay? This is one way to proceed. But there is another way to proceed, which is more interesting. It's called the modeling to generate alternatives approach. And the idea of this approach is to try to generate a set of solutions that are quantifiably good across the modeling goals while remaining as different as possible from each other in the decision space. What do we mean by this in our example? That we want to obtain routes with similar quality but different structure, different set of points. Okay? That's what we are trying to achieve. Routes of good quality but different in structure, different in the set of points. So let's suppose we have X star, a reference solution, a route with a particular level of interest. So we pose this optimization problem. Minimize the similarity, or find the solution X that minimizes the similarity when compared with X star. Subject to this constraint that the difference in quality is lower than certain threshold. Okay? So we are looking for other alternatives with similar quality than the reference one, but different in structure, in the design space. The objective function, of course, measures how similar two solutions are. There are three questions you need to answer if you want to apply this model to generate alternatives approach. The first one is how to obtain the reference solution X star. If the model you have can be solved optimally, then you can use such solution as the reference one. Otherwise, you can obtain a reference solution running any approximate method, a meta-heuristic or whatever. Okay? The second is how to measure similarity. If your solutions are vectors of real values, well, the similarity is quite easy to calculate. But when A and B are routes that may have different numbers of points, then it's not so trivial. Okay? I will come back with this. And how to solve the optimization problem? Well, given the characteristics of this
of the definition of this function, as long as we know there is no other way to go than using some mechanism. Okay? We don't know if we can solve this by an exact method. Now we compute the similarity between two roots. We rely on what is called the Jacquard coefficient. We consider a root as a set of points, okay? And the coefficient is defined in this way. The Jacquard coefficient of solution A and B is calculated as the cardinal of the intersection over the cardinal of the union of the set of points. Okay? So, if two roots A and B contain the same points, then A equals B, and the intersection is equal to the union. The cardinal of the intersection is equal to the cardinal of the union, then Jacquard is 1. The similarity is maximum. In turn, if two roots don't share any point, then the cardinal of the intersection is 0, so Jacquard is 0. Okay? Well, if we run, for example, a population-based technique using such definitions, we can arrive to things like this. You have here 9 solutions to the problems. All of them have a very similar level of interest, but in every solution, we measure a set of features. For example, the distance of the root, the time required to make the root, the area covered by the set of points, the price, the number of museums, the number of other attractions, the number of viewpoints. So you can see that there are many ways to achieve such level of interest. Okay? There are many ways to do this. And now we have a set of rules. Now we can put the context in place. And you have here 3 possible contexts. One is the sustainability context. How we can measure sustainability in terms of roots? What features we will ask for the root to comply with a sustainability context? And we propose here 3. For example, that the average visit time in closed points is low, maybe for conservation considerations. Okay? Or that the number of outdoor points is very high. Open places has many problems, less problems than closed places. And that the whole route can be done by walking must be true. That's a potential definition for a sustainability context. In a context of economic crisis, which in some places is the normal situation, but we can define things like the average visit time in closed points is high, or the travel time between the points is very low, or the proposition all points are free must be very true. In the context of pandemics, is the first example we developed. We consider the following propositions. The average visit time in the point is low or medium. The proposition compliance with preventive measures is high is very true. And if the average occupancy of the points is medium or high, then the ventilation is high. How we proceed to evaluate the roots? We have here the candidate solution we obtained before, and then we need to calculate for every root the terms that are here highlighted in boldface. Okay? For each root, we need to calculate the average visit time, the compliance with preventive measures, the average occupancy, and the ventilation. We need to have those values in order to calculate the context. Once we have this matrix, this is the reference solution, we can calculate the degree of truth of every solution for every proposition. And then we can calculate the overall truth. These values depend on the implementation of the logical connectives I mentioned before.
So if we are using sides connected, then solution 3 is the best one in terms of the oral truth according to the context. And if we are using Cassieres, the best solution is this, number 10. So we have solution 1 was the one that maximizes the level of interest, and 3 and 10 are the ones that best satisfies the context conditions. Okay? If we go back here, we see that the reference solution has or achieved an overall interest of 15, but number 3 achieved 14, and number 10 achieved 14. So there is no relevant difference, but this one satisfies the constraint, the context conditions in a higher degree than the reference solution. Okay? But again, once you have a set of solutions, you can do more things than just looking at the objective function values. And for example, if you just consider these three solutions, you can analyze the points that are contained in that solution. And for example, you can detect that these 4 points appears in all the roots, and that these points appear in just one of them. So maybe you can extract more information about this. Okay? Or maybe you can decide, okay, I will not consider these points available anymore, and I will focus on the most common selected points. Right now we are trying to work out this context, the accessibility context, and accessibility is related with points on the nearby locations. Okay? We are trying to develop these rules according to some recommendations from the tourism organism in Andalusia, and we develop this set of rules like the width of the sidewalk is large and the slope is small, or the number of road pedestrian crossings is large and the presence of traffic piping is high, the number of signalized zones is large, the number of main entries at the is large, and so on. Okay? So I hope you get an idea of what we mean by context and how it can be modeled. Then there are many implementation problems. Okay? But this is the idea. And what we will have up to now, we will have a set of solutions, some measurements that came from, for example, the objective function values, and some information about the context rule satisfaction. Well, we can select the best solution according to the context, and that's it. But you observe that in some cases, although you can define very nice rules, then it's very difficult to get the information to calculate such values. For example, the ventilation of a place. Okay? Or the number of glass doors that a building has. You have to go there and to count manually. Again, in a solution, we can observe more features beyond the ones measured by the objective function. I also comment to the set of features available in the tree design problem. Okay? And we still did not say anything regarding the path connecting the points. Okay? If we are talking about accessibility, maybe we need to include accessibility also in the path connecting the points of interest. Or maybe not, maybe you assume that people is using taxis to move between points. Okay? So there are many things that are not explicitly considered in the mathematical model of the problem, but they can be taken into account a posteriori once you have a set of solutions. So what we have up to now is, in fact, something like this. For every rule, you have a lot of features. This is the situation you have. Okay? And the question is, and now what? You may provide a ranking, or you can provide a prioritization of the routes. Maybe you can say, okay, these are the top 3.
might not have enough information to distinguish between the best one and the second best one. And maybe there is no need to do that. Maybe you say, this is the top 3 set of solutions that are available for your interest. So, to do this, you can use a weighted sum of the values, or you can use multivariate decision methods, or interval analysis and possibility distribution, but this is for another presentation, maybe an informal talk at the coffee break, okay? No time to do this. But this is giving us very, very good results. So, some final comments to conclude. We claim that it's necessary to consider the context in decision making and or research. And the proposal of using a set of basic propositions is working. Okay? We are not aware of any other proposal to do this. If we want to include the context a priori in the model, we observe that it's very far from true, because the solving algorithms can be affected. Okay? Even more, the problem may become unfeasible. So you may end with nothing at the end, not even a single piece. The a posteriori approach allows to consider information that was not available at the solving stage. Imagine you are solving the traveling salesman problem, okay? I'm sure you know all this. For example, the traffic conditions may not be available at the solving stage, but may be available when you are going to make the route. So you can consider this information a posteriori and not included in the model. This is very clear in routing-like problems, okay? This idea of considering information a posteriori. For example, in this kind of problem, it's very hard to simultaneously consider the speed, the distance, the traffic, the weather condition, the type of vehicle, the time windows in the mathematical model of the problem. So you can solve a simple one, because here, for example, in the traveling salesman problem, you have a permutation of the roots. Any solution is a permutation of the roots. No, there is nothing else. Permutation of the seeds. Sorry. Okay? There is nothing else. Another key point is that they need to have efficient method for the generation of alternatives. I showed you just one approach, but there are other ones that may proceed in an iterative fashion. You obtain one solution that is dissimilar to the reference, and then in order to obtain a second alternative, you request that is different from the first and from the reference. And you proceed in this way, making the problem more complex. We are sure that the analysis of the solution should go beyond the best solution obtained. You can see many features in a solution. Okay? And in my opinion, this is a good reason to justify the use of meta-heuristic techniques. It is not the fact that the problem is NP-hard or something like this, because you can obtain a set of solutions. Okay? And if you have a set of solutions, you can explore the values of the decision variables. So imagine you have 100 solutions for a real problem, and then you observe that in the 100 solution, the variable 1 always takes the value 50. Some information should be obtained from that fact. Okay? And of course, at the end, you need to consider something like multivariate decision methods to prioritize or to solve the alternatives according to the user preference. And that's all for my part. Thank you very much for your attention, and if you have any questions, it will be now or maybe later. Thank you very much. Como veo, el problema es, lo puedes equiparar como tener una frontera eficiente, pero esta vez dados contextos
y el ranking que tengas difuso, ¿no? Como de clara satisfacción al contexto, si me equivoco. Lo puedes medir con SADE, con los PCD. Sí. O sea, ¿crees tú que esto va a ser un problema? O sea, estamos viendo algo parecido como una frontera de Pareto, pero ya esta vez es fácil, como así con... No lo tengo tan claro porque en una cosa como esta es difícil decir si esta ruta domina esta. Seguramente cuando aquí empiecen a aparecer más columnas, sean todas no dominadas. Porque si en alguna esta ruta fuera mejor que esta en todos los apartados, pues la segunda la quita. O el método de decisión multicriterio debería darle un score, una puntuación muy baja. Y nunca debería ser mejor que esta de aquí. Y aquí lo construyes con Mandani, ¿sí? Sí, creo que se usaba Mandani. Está en la detalle del artículo, creo que sí. Sí, porque la han... Sí. La han y el oro, Sí, sí. no son convexos, pero funcionan. Por lo que hemos hecho hasta ahora funciona. Sí. Muchas veces el problema más difícil es obtener la información. Sí, claro, entonces ya no valdría la pena que lo mirara yo con un problema de frontera eficiente, porque si no hay dominancia entre las... Puede que influya más el mecanismo de generación de soluciones que lo que se use después. Porque aquí en este método que genera una a partir de la de referencia, cuando hay que generar la segunda a partir de la de referencia, puede que entre ellas se parezcan. Puede usar otro tipo de mecanismo. Y es también complicado conseguir la de referencia. Relativamente, como de exigente sea. Porque si ya tiene una meta heurística para resolverlo, bueno, la usa. Puede ser cualquier factible. Sí, podría ser cualquier factible en principio. Cuanto mejor, en calidad mejor. Porque tú quieres el valor de la función objetivo de esa solución de referencia, te sirve en la restricción que le pones para la similaridad. Claro, ese es otro problema. Entonces sirve aquí, aquí. Entonces si este valor es muy malo, ¿sí? Podría darse el caso incluso que se obtenga una solución que sea mejor que la de referencia. Porque si la de referencia se obtiene por métodos aproximados, Sí, exacto. podría conseguir una mejor durante el proceso de generar nuevas soluciones. En programación lineal es similar, solo que es el gap de dualidad. Claro, algo así. El gap de dualidad lo sacas del programa lineal y está bien, ya sabes. Sí, sí. Aquí es difícil. Es que aquí, cuando empezamos con estos problemas combinatorios, por eso en el de la pesca, bueno, es todo relativamente sencillo, se pueden obtener los óptimos, pero aquí sí, podría ser eliminación exhaustiva, pero para crecer la referencia. Buenos días, mi nombre es Marcel Castro, soy de Puerto Rico. Me encantó la presentación, gracias. Tengo una pregunta porque el asunto de usar información difusa para definir contexto no lo había escuchado antes. Y a mí me interesa mucho el tema de cómo mirar la calidad de vida en contexto de sistemas energéticos. Entonces la calidad de vida es difícil de medir, así que ahí yo creo que hay una buena oportunidad para información difusa. Hay veces que se pregunta a la persona cuán satisfecho está con su vida del 1 al 10. Entonces mi pregunta es cuán factible sería utilizar este tipo de metodología para entonces ver problemas de calidad de vida. En mi caso me interesa el contexto de consumo energético o disponibilidad de energía, pero podría ser en otro. Creo que podría ser perfectamente algo como esto. Si tú defines una alta calidad de vida, entonces tú aquí abajo tienes de 0 al 10, esto te dice, mira, por debajo de 5 la calidad de vida es 0. Por encima de 10, bueno, no habría nada, pero sería 1. Pero podríamos ponerle 7,5. Y entre 5
Y 7,5 varía de manera lineal. Y entonces, cuando tú quieres medir qué calidad de vida hay en esta familia, te da un valor de 0 a 10, lo pasas por aquí y se transforma en un valor entre 0 y 1. ¿Vale? Ahí funcionaría casi como un cambio de escala simplemente, pero luego como tú operas con los grados de verdad, con los grados de pertenencia, pues es más realmente que un cambio de escala. Pero usando este tipo de ideas es más fácil expresar esas reglas de calidad de vida, porque tú luego pones las definiciones de los términos a posteriori, lo podría poner. ¿Alguna pregunta más? ¿O hay ganas de café? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias David por estar aquí hoy. Tenemos coffee break, va a ser media horita, 20 minutos, creo yo. Y volveremos para la segunda sesión del día, la charla plenaria. Después voy a pasar y cerrar y vamos a trabajar. Creo que está revisando algo, pero bueno, muchas gracias. ¿A dónde? Voy por mi cargador. No, sí, Si algo ya venimos, ¿listo? Dale, dale. Cualquier cosa nos escriben. Y las maletas están acá. Tiene que preguntar a por mi cargador. Ya se registraron, ¿no? ¿Sí? Sí, vale, vale. Qué pena contigo. ¿Estás estresado con 7 maletas encima? Ya sí. ¿Cuánto va a ser ahora? Espera. Esa es la otra. Sí, que no recuerdo. Escribe cuando les trae. Lo sacas un cajón. El profe, el EPOT, de la Juan. ¿Él? Sí, ¿te saludó? Ah, les de salves. ¿Qué hago acá? ¿Imagen? Sí. Está. Eso, sí. Haz que la descargue en el presente. Quiero una puerta. Es increíble ese computador. Y eso que pues es, o sea, es suave, pero muy bueno, es suave. Es como usar un computador así por el tiempo. No, eso debe ser una cosa de locos. Epa, epa. Y ya. ¿Eso sí está bien? Aló, creo que no está escuchando. No, yo lo creo. Aló, si no. Aló.
área de sistemas de computación e ingeniería industrial. Por aquí me pusieron el cargo, yo soy solamente el coordinador del plegado. Entonces de pronto por ahí el profesor Bula va y le cuenta a mi jefe que Cartagena me ascendieron y quise el puesto. David trabajó la tesis en bioinformática, en el área de informática, en un grupo importante que trabaja en informática. Hizo varias pasantías en Norteamérica, en la Universidad de Memphis, en la Universidad en Toronto, en la Bishop University, y después se fue a hacer el doctorado en bioinformática en McGill, y se graduó y lo contrataron como profesor en McGill. Es profesor en McGill ya hace unos 13 años. 3 años. Es también profesor adjunto de nuestra universidad, tiene estudiantes doctorales en nuestra universidad y allá dicta cursos del área de biología molecular y también de programación en sesiones de algoritmos. Es el coach del equipo de programación competitiva en McGill y en nuestra universidad también. Fue coach cuando era estudiante y fue a un par de mundiales de programación. Le tocó cancelar una de esas, como este año que cancelaron la de H en Egipto hace 2 días. Iban a hacer la final mundial de las Olimpiadas de Programación Competitiva en Egipto y las cancelaron por los problemas que hay. Hace unos 9 años la cancelaron por lo de Gaddafi. Justo en la misma ciudad cancelaron las Olimpiadas. Estábamos contando eso. Entonces es un placer tener a David de vuelta. Mantiene una relación muy estrecha con nuestro país, con nuestra universidad. Es profesor adjunto, tiene estudiantes doctorales y de maestría en la nacional y está abierto a colaborar con todas las instituciones en donde quieran trabajar en estos temas que, entre otras, fueron la base del desarrollo de las vacunas de COVID que nos salvaron hace 2 años. Trabaja en cosas que tienen relación con el desarrollo, ustedes van a ver, de moléculas que son capaces de neutralizar patógenos, en particular como las vacunas de Moderna, de Modify RNA, las que nos aplicaron. ¿Cómo eran las otras 3 empresas, Juan Carlos? Pfizer. La de Pfizer era también de RNA modificado y la de la de los británicos. No, Sinovac es la china, que es basada en que neutralizan el sistema antiguo que neutraliza. Estas están basadas en diseño de moléculas. ¿Cómo se llama la AstraZeneca, Moderna y Pfizer son de esta tecnología que está basada en técnicas computacionales y de optimización, de diseño y de entender cómo es la dinámica de moléculas. Y en el corazón de eso, como él nos va a contar, están los problemas de optimización, modelamiento y simulación que tienen que hacer, y después pasan a in vitro. Les va a dejar a ustedes encantados, estoy seguro. Una bienvenida muy especial, David. Okay, good morning everyone. My name is David Becerra. First, I would like to thank the organizers of the workshop for this invitation to give this talk that is titled Machine Learning Optimization and Bio-Inspired Computing, the Solution of Computational Molecular Biology Problems. The first thing that you will notice is that there is a lot of matches between the title and the name of the workshop. That I have promised that was not on purpose. However, it's very good news, because it means that the talk that we will have hopefully will fulfill the expectations that you have for the workshop. There is a couple of differences there. The first thing that you see is that the context is completely different. The context that we will be working today is molecular biology problems. The first part of the talk that I want to do is to give a general context of the talk itself, trying to split the title such that it is completely clear what is the talk about. As I say, the main difference is about molecular biology problems. And everything goes to this slide. And this is the dogma of molecular biology. It's a very important dogma that some people know this dogma as the dogma of life. And why? Why is that? It is because this dogma is an explanation of the flow of genetic information within different biological systems. Then it explains how the information is transmitted between different polymers to create the life. There are 3 main polymers that we have there. The first one is DNA, the second one is RNA, and the third one is the proteins. The dogma says that the information always goes in a single direction. And that direction is DNA can go from
DNA to DNA in a process that is called replication. From DNA, we can go to RNA in a process that is called transcription. Why transcription? Because nature has a script. The DNA is composed by an alphabet of 4 letters, A, C, G, and D. And RNA is a very small variation of that alphabet. Then we also have 4 letters, but instead of a D, we will have a U. Then that is the reason why we call that transcription, because it's just a small modification of the same model that we have there, or the same alphabet that we have there. Why do we have to create RNAs? Because RNAs are easier, or they can be transported easier outside of the nucleus of the cell in order to find a ribosome to synthesize proteins. Then that is the third polymer that we have in this slide, and we get to the polymers by a process that is called translation. Then in translation, we are completely changing the alphabets that nature used to transmit the genetic information. Then we are going from an alphabet of 4 nucleotides to an alphabet of 20 amino acids. And those 20 amino acids will synthesize the protein, and you know that proteins play a key role in a lot of biochemical processes that we have in our bodies that allows the life. This is a very beautiful dogma. This is a very simple slide, and you may expect that life is much, much complex than that. And of course it is. But in this talk, what I am really interested is that we get a context from where the data is coming from. What is the data that we are using to model those complex problems that we have in molecular biology? Then let's take a look at the different data that we have for different polymers in that central dogma of molecular biology. What do we have here? Then here we have a plot that is showing the cost of sequencing a genome of the size of the human genome. Then this is exactly the green plot that you have there. Okay, the green plot that you have there, you can also notice that the y-axis is a logarithmic axis and the x-axis is the years. For a comparison, we are also plotting the Moore's law. Why is that? Because the Moore's law is stating that there is a trend that every 2 years we are able to double the computational power or the computational resources that we have. Then this is a very nice trend to compare how good or how bad other technologies or other infrastructure technologies are doing with respect with that. Every technology that outpaces the speed of the Moore's law is considered or labeled like a very emerging, very evolving and dynamic technology. What do you notice in the plot? Then in the plot you can notice that in January 2008 there is a speed up of there is a very steep decrease of the amount of money that we have to pay in order to sequence genomes. Why is that? Because a change of paradigms that we have there. Then it is the introduction of the second generation of sequencers that we have for the DNA. Then what is the content message of this image? The content message of this image is we have crazy amount of data in terms of sequences of DNA. The first part is checked. First polymer, we have a lot of data. Now you can start thinking, okay, machine learning is doable there. Any technique, computational technique that requires a lot of data will be doable because we contain or we have a lot of information there. Is it true for all the other polymers? Let's take a look. Then here in this slide, I have a plot that is showing the difference between the information that we have in sequence versus structures for the protein. We have 2 main lines. The top line represents the number of sequences that we have, and the bottom line represents the number of structures that we have for proteins. The y-axis is still a logarithmic scale. How do we read this plot? The thing that we have to say is that in 2011, the ratio of number of sequences versus number of structures in proteins was 161 to 1. For every 161 sequences that we knew for a protein, we have only 1 structure. Did the situation improve over the years? No. Then if we go to 2021, then we increase that ratio in 1 order of magnitude.
Then right now, for every 1,132 sequences that we know for proteins, we have only one structure. Then 2023 is even worse. Then the gap is increasing. There is a huge gap between the information that we have in terms of sequences versus the information that we have in terms of structure. And that also is to try to give you a context, okay, things start to get more complicated if we go to proteins, because the amount of information that we have is not homogeneous. What about the overlapping of those sequences? Then if we check how many unique sequences do we have, then the scale decreases a lot. Then we only know around 200,000 sequences for which we also know a structure. And there is no overlapping there. 200,000, it starts putting us in a context that it says, okay, some machine learning techniques start to be challenging. We have to have some enhanced techniques there in order to increase the data that is there. But DNA, we have a lot of data. What about RNA? If we go to RNA, things are even worse. Then for RNA, we are in the orders of the 2,000 structures for which we have both information. We have the sequence and we have the structure. Then that gives you an idea, okay, then it's a very complex process for which web lab has provided data, but the amount of data that we have for every step in the process is not the same. Then that was the first part of the title. Then from where the problems are coming from molecular biology analysis. Next part of the title is how are we trying to model those complex problems? Then we are working in the field that is called computational biology. What is computational biology? It's just a branch of bioinformatics that has two main objectives. The first objective is to try to model all those very cool but very challenging problems that we have in molecular biology by creating efficient models and efficient algorithms for them. What is super cool about the area is that we are in the middle, or we are the intersection of the two areas. Then we have computer science and we have molecular biology. But we are suffering all the possible changes of paradigms that are happening in both sides. What do we mean with that? Imagine September or January 2008 in the first flow that you saw. Then the infrastructure completely changed. There was a change of paradigm. Now we can produce for a very, very few money, in the order of thousands of dollars, all a whole genome that we want to sequence. Then that has an implication not only in molecular biology, but also in computer science, because we have to prepare the databases, the algorithms to read that data, to store that data. Then everything that is happening in both sides will have an influence on the other. What is happening nowadays? Deep learning. Deep learning is having a huge impact in many, many fields, as you know. And molecular biology is not except for that. Then we have to model that. But no worries, not everything is bad news, not everything is challenges. We have also very good things. One thing that I want to mention, for example, is bio-inspired computing. Then there are a lot of models that we know that work, because nature has been using those models during millions of years of evolution to optimize things. Then we can here, from the side of computer science, take into account those models and try to develop computational techniques based on that inspiration. Then there is a huge dynamic happening between both ways. Then finally, in the title, I am talking about three main ways to work. Then I have been working in those areas, but the first thing that I want to say is here in computational biology, we are in the worst possible scenario with respect to the data. What do we mean? Then we have data for which the search spaces are crazy big. And problems for which the search space of a solution could be so big that there is no any hope that with the current technology we will be able to explore a minimal part of that search space. But that's not all of the problem. The problem is also that that data is high dimensional. And if you want to put on top of that another difficulty, then it's a very noisy data. Why is that? Because it's coming from experimental laboratories. That means that there are a lot of, or it's a very error-prone process for which we will have data that is very, very noisy.
then we have very challenging data sets to work with. There are some polymers with a lot of data, DNA. There are some polymers with very, very scarce data, RNA. All of that increase the complexity. Then we need to start thinking in these kind of techniques in order to do that. Machine learning, because it has a few chambers. What is the issue? We need data to train those models. Optimization. Optimization is everywhere in molecular biology. Why is that? Because evolution. Because during millions of years, the nature has been evolving and has been finding optimal things in the survival of the fittest. Right? Then finally, by inspired computing, then again, it's taking into account models that we know that it works in nature to try to develop computational techniques there. Finally, the title is covered. Hopefully there is a full context of what is this talk about, and now I want to talk about my goals with this talk. My goals with this talk is not to overflow you with data details, but my main idea here is that you will, or I will try to provide a comprehensive idea of how engineering, mathematics, and computer science applications have helped in the progress of the computational biology field. Then that you have an idea how dynamic, what are the challenges that are of this area. But that sounds super ambitious for a talk of only 90 minutes. Yes, we will be here 90 minutes. Then now we have to put something that is closer or is shorter. Then I will select one problem. I will select one problem that is called the problem of the protein folding. And we will try to analyze that problem from different perspectives to different solutions that we have been working on through the genes. Then hopefully, based on examples, you will have, or you will be able to have a clear idea of how the area is progressing. Then this is the outline of the talk. Then for you that code, or that you love to code, then what we are doing is that we are importing a structural problem from molecular biology, and we will call that problem protein folding. Okay? What we want to do is start exploring that problem from different perspectives. We will start with low complexity. When I say low complexity, it doesn't mean easy. It's super hard problems, but we will start for the more cross-graded model that we can create. And we will start adding some complexity to those models. We will enter an iteration loop where we will try, if times agrees with that, to check 6 different methods or 6 different problems on which we will describe the subproblem, the solution, and some results. For every problem, I am providing the reference to the article, to the paper, or to the patent, if you want to go over more details about that. In this talk, I am skipping a lot of technical details. However, after the conference or any time during the workshop, I will be more than happy to discuss them with you. Okay? Then, if I am running out of time, I will just skip some of them. Hopefully not, because they are super cool. And at the end, we will gather together some conclusions and some questions from you. Then let's start. Let's start because time is gold. Then this is the problem that we choose. Then it's called the protein folding problem. What is this problem about? This problem is defined as the problem of determining a protein tertiary structure from its amino acid sequence. Let's try to understand this first part. Then the problem is super complex and we need to split it in 4 structural levels. Then we have the primary structure, secondary, tertiary, and quaternary structure. Primary structure is just the linear sequence of amino acids. Remember that in the first slide we defined the amino acid as an alphabet of 20 possible characters. Then you just have a string with those amino acids. Secondary structure is some elements that are highly frequently found in nature that are the first folding states of the protein. Why are they the first folding states? Because they provide a lot of stability to the protein. There are 2 main classifications for that. Then you have beta sheets and you have alpha helices. If something in the protein doesn't look like any of the 2 classifications, you will put the name loop. Okay? The loop is that there is no pattern there. Beta sheets is that there is a pattern, and alpha helix is if there is a helical pattern there.
Once those secondary structural elements start to interact, then they will start folding in a compact structure that is what we call the tertiary structure. Tertiary structure is super important because that is the point where the protein becomes functional. At that moment, when we have a 3D conformation of the protein can start doing different biochemical processes. What is the problem about? As simple as, given as input the primary structure, please provide as output the tertiary structure. That is the protein folding problem that we have. However, there is something that complicates a little bit the definition, and is that we are also interested, hopefully, on understanding the folding steps. We don't want a black box. We don't want just a prediction. We really want to try to understand the rules that nature followed in order to fold the protein. It sounds like a very complex problem, and it is, but there are some constraints that we can use in order to start the modeling of the process. What are those constraints? Then mainly those two items that I have here. The native conformation is determined by the totality of interatomic interactions. What does it mean? We have a protein, the protein is formed by amino acid is formed by atoms. Then if we are able to compute, or if we are able to quantify all the interactions between all the atoms, that interaction is what will determine the conformation of the protein. Furthermore, that conformation of the protein should be the thermodynamically most stable conformation that you can find in intramolecular environments. That is super good because it is telling us how to model the problem. I need to model all the possible interactions, and I will have to have an optimization process. How does the optimization process look like? Exactly as the figure that you have on the right. You will have a funnel. In the funnel, on the top of the funnel, you will have all possible unfolded conformations of the protein. You will start a process of starting improving your solutions until you go to the bottom of the funnel, and hopefully that bottom of the funnel you will find the native structure of the protein. That is what we have to do. Let's do it. Then we started with the first problem. The first way to tackle this problem, that was back in 2007. And we identified something. The problem is super hard, and we will have to do a trade-off. And this is true not only for this problem, but for every problem that you will find in molecular biology. The trade-off is about this. You can create a model that closely resembles protein structure, but there is always a but. The problem is that for most of those models will not be hope of algorithmically finding the native structure. Why is that? Remember, because the search space that you have to do, or to try to search, is crazy big. On the other side of the spectrum, you have models that clearly resemble protein structures. However, you will be able to find a solution even if it is not the most accurate, and you will be able to understand part of the process. Which of the two do you have to choose? Then it's up to us, and we will see that evolution through the different projects that I will want to show to you today. Then we choose a coarse-grained model. Then we already defined the protein will be defined by the set of all the interactions that we will have between the atoms. But that is crazy big, not only because the number of pairs is crazy huge, but also because the different interactions that they may have is also super big. Then let's do some discretizations. We will not work in an atomic model. We will take all the atoms that belongs to an amino acid, and we will represent them as an sphere. Okay, then we are saying my amino acid is one element that I have. And out of all the possible interactions that we may have, we will focus in one. And it's about the hydrophobicity of the amino acids. There are some amino acids that love water, and there are some amino acids that hates water. Okay? Same way, the amino acid that loves water, they want to be on the surface, because remember that we are folding the protein in an aqueous system. The proteins who like to interact with water will be on the surface. Amino acid that really hates water, they want to try to hide and having not contact with the water molecules. Then they will be in the core of the protein.
And that interaction is one of the main forces of protein folding. And we will focus on that. Then we will just try to identify a protein, and we will quantify how many interactions do we have for the atoms that are hydrophobic, atoms that don't like water, atoms that are packed in the core of the protein. But there is a condition. Then those atoms need to be close in the structure, in the 3D space, but they need to be far in the sequence. Then you have the sequence, the protein fold in the space, and at some point they are really close in the space. Then those are the kind of interactions that we are interested on. The problem looks like that. Then the problem is given a linear sequence of amino acids with a specific classification if they like or they don't like water, then we want to start folding the protein trying to identify a maximum state. And that maximum state is the one that maximizes the energy of the interactions of atoms or nucleotides that don't like water. Looks super simple, right? And it's the first idea, it doesn't look that bad. However, it has been proven that both problems, even in the easiest and in the most coarse-grained models, they are empty-handed. Then it's not an easy problem at all. Then what did we do? Then as always, this is just a comment. For every model that we show, we will also show the publication or the patent such that you will have access to more details if you want to go over deeper in the details of the models. Then what is the idea? Then let's start doing the protein. Then let's start folding that protein. First thing that we have to do is we have to select a spatial representation where the protein will be allowed to fold. And it has to be discrete, because we are in those coarse-grained models where we don't give too many degrees of freedom to the protein. What did we choose? We choose this structure that is super, super cool, and it's called the cube octaedron. Why I love this structure? I love this structure because it has some geometrical properties that are really, really synchronized with some of the constraints that we have in biology. Important things of this cube octaedron. Then the distance between every node that you have in the geometric shape to the center is exactly the same. Then you have to define, or you can define 12 different vectors, as you see in the first image on the top right, and the distance or the length of those vectors is exactly the same. Then that is super, super good. But what it is more important, that the angles that are produced by those vectors, then you can have the bond angles, that is the angle produced between three nodes, or the torsion angles, that is the angle produced between 4 points. Then those angles resemble a lot the angles that we see for proteins in our databases. Then it has some heuristics in terms of biology. Something that was also super good is that this element works like a fractal. Then I can expand that core model in concatenating different models in every phase of my structure, and the fractal that I am creating will share all the properties that I identified for the single unit. Then it's a very, very cool geometric shape to work with. Next thing that we have to do is we have to identify a scoring function. Why is that? Because I need to be able to identify or quantify the difference between two conformations. And why do David wants to do that? Because I really need to be able to have a path that connects me between the top of my funnel to the bottom of my funnel. Because remember that I have to have a direct path. What scoring function do we select? It was this simple function that, remember, is just computing the interaction between two residues that they don't like water, but that they are really far between them in terms of the sequence. Okay? The home-take message is take a look at this function, because we will see how these functions start getting more and more complex in further models. Finally, I need to create an optimizer. I need to be able to traverse that funnel landscape. Then we created a genetic algorithm. Then the genetic algorithm, the main idea is that it resembles the process of selection that is followed by nature, where you just evolve a
population, trying to find the fittest individuals of that population. You start with an initial population, you evaluate the population, and you enter a loop on which you start giving diversity to that population. What are the main goals that you want with those optimizers? Two main goals. First goal, exploration. Why is that? Remember, the search space is huge, and I want to really go over as to many states as I can. But I also want to exploit part of the solution where I believe there could be good candidates. Then exploration versus exploitation is the basis of all these optimizer models that we have here. Then we need to create some diversity to the population. How do we do that? Following the rules of nature. How does nature do that? Does that? Just by genetic operators. Then we can create mutations. Then a mutation, okay, it's not working, but a mutation, you have A and B is just the mutation of one vector that I have in A. Then if you just mutate the fifth vector that you have, you are creating a completely different conformation. Half of the conformation keeps the good structure that I found for my parent, and the other one is different to check if I am able to create a better child. We have also crossover. Crossover works exactly as human reproduction works. Then you have part of the genetic information from your mom, you have part of the genetic information from your father. Then crossover works exactly like that. Let's take two individuals that we believe they are good, cross the genetic information between them just to generate more diversity in your system. Then the results that we found, so it's not working. Okay, sorry about that. Then the results are the following. Then I just want to focus in the root mean square deviation of the proteins. What does it mean? We have the native structure of the protein. We know what protein nature believes is a good state. And we compare how far is our protein with respect to the one that was found by the nature. Right now, I just want to give you the information that we get a value of 12. That is a big value. However, when compared with methods that were based on the same complexity, it was a really, really good optimizer. One thing that we really try to do in every model, algorithmic model that we create, is to create an interface such that the users can use the model that we created. As you can see, there is a lot of complexity of the models, and we don't want to transmit that complexity to the user because that could hamper how the user and how many users will use your algorithms. Then try always to create very easy interfaces that simplify the complexity of your model such that users can use that. Then that was the conclusions. We were super happy, very good optimizer, very good model. However, we know that we can do better. How can we do better? Then the next option or the next normal step will be increase the complexity of your model. How can we increase the complexity of the model? Go for atomic level. Then now you will be interested in checking the atoms that you have in your model and try to identify the interaction of them. That means that you have to create a new const function that represents those elements. And the search conformation needs also to be updated to be able to check for that conformational search space. First thing that I have to do, and the home-take message of this slide, is there are very efficient ways to represent every x, y, and z point that you can have for every atom in a protein. That is a lot of information. However, there are vectorial ways that we can use for optimizing the storing and the processing of that information. Then by using trigonometry and by using vector information, we are able to represent all that information. Now, we have to change the cost function. The way that we have to create or to quantify the interaction of the protein needs to be updated.
Then that beautiful, small, simple function that you saw like 10 slides previously, now it's converted on this, okay? And this is a way to check all the possible interactions that we have in a protein. I am not interested in the details of the function itself. What I am really interested in noticing that there could be two main objectives that we have in this function. The first objective involves all the interactions between atoms that they have a bond, meaning that there is a link or there is a physical connection between the two atoms, versus the objective of interactions that do not have a bond. What do I mean with interactions that do not have a bond? Imagine two atoms. This atom is positive, this atom is charged positive. Then they will try to repel each other. And there is no physical contact, there is no bridge between the two of them. However, they are in a space in a distance that if they have the same charge, there will be a force that will try to expel it. Then this function could be split in two objectives. What is the problem of these objectives? They are contradictory. What does it mean? That if you improve one objective, you will really decrease the other objective. A state-of-the-art example that we always find in the book. You are trying to buy a car, and you are trying to maximize one objective and minimize another. What do you try to maximize? You want to get the best car possible that you have in the market. What are you trying to minimize? The amount of money that you have to pay for that car. However, if you go for a Ferrari, you are maximizing one objective. You are getting the best car in the market. But what happened with the other objective? Then you are really harming that objective, because for a Ferrari you will have to pay a lot of money, and your objective is to save money. Okay, then it's conflicting objectives that you have there. And here in nature it also happens. Then how to model that? Then a multi-objective approach. Then we just created a multi-objective evolutionary algorithm in order to optimize the solutions that we have and getting a trade-off between the two objectives that we have. But the search space here was super big, and we have to create different parallel techniques to speed up the process. Then we created this model, and we are super happy with this model because it speeds up the process, but also it increases the diversity of our solutions. How does it work? Then we are working under a ring model. What is a ring model? Then you have the master. The master distributes the jobs between the different workers. The workers are connected and they are able to communicate between them. Then after a certain number of interactions, the master gives the order, start sharing information. And what the slaves or what the workers will start doing is will start sending part of the population that they found to the next node. Then that is super cool. It's cool because you are speeding up your process because you have different processors working at the same time. But any time that one processor finds can transmit that information to the others. Then you are also increasing the diversity. We ran some experiments. Now this doesn't tell you much, but it's also always really good to see visually how your protein and your prediction resemble to real proteins. Home-tail message here, then the Pareto fronts that we were able to find, they were really good. And now we are talking that we are at a distance of 3.7. Then it was super good. We went from 12 to 3.7. Was it free? Not at all. Then the amount of computational resources that we require here, then that is a really expensive price that you have to pay in order to get those results. So far, so good. We were super happy. However, we recognized that we were missing something. In reality, we are not solving the problem. We are neglecting this second part that we have the problem. We have so far a black box. Given the input, the sequence of amino acids, we are providing a 3D structure. However, we are not giving information about the folding steps. Next thing, let's suffer a lot. And let's create a model that tries to identify those folding paths. First thing that we identified is we need now to involve all the information that we have about the proteins. All the first principle
principles, biochemical, physics, computer science, all the principles that we know, plus all the information about the evolution. The proteins, they evolve from the time. And things that are really important on the protein, they keep conserving. It doesn't matter the generations. If nature was able to find that it was super good, the probability that that will be conserved through different generations will prevail. Then we can extract important things of the protein if we analyze evolutionary data. Then what was the main idea? Then now we want to work in the neglected problem of protein pathways. It was not neglected only for us, it was neglected for all the community. Why was that? Because the problem is crazy hard. And more than that is because we do not have experimental data to validate the models. And that is a big, big issue. Because you can create computational models, but you have no way in laboratory to check if your predictions are good enough or not in biology terms. Then you have also the publication, and we'll skip a lot of details, but the main idea is now we want to identify those folding steps that are more important than others. And we will work in a hierarchy model. Then we will say, this part of the protein provides a lot of stability, that part should fall first. And we will identify those parts of the protein, and we will do a statistical characterization of those parts of the protein that seems to be more likelihood, or that the likelihood to appear are higher than other enzymes. That is the main idea that we will do. How will we do that? Then we are getting the protein sequence. Remember that that is the input of the problem. Now we beg the user to also to provide evolutionary information, because that makes a huge difference in the model. However, it is optional. What is the main idea? Remember, we are trying to create a statistical characterization of the model. Then what we have to do is have a model that represents the protein folding. It's a hierarchical model. Then layer 0, you don't have interactions. Layer 1, you have one possible interaction between secondary structures. Layer 2, you add another layer of interaction, and you start creating bigger and bigger models. Then you calculate the complete set of all possible structural states in a very coarse-grained model, in a secondary structural model that you have, and you have to compute a single energetic value for all of them. Once you have all the states, once you have the energy, you want to try to see the most stable thermodynamically element that you have there. How do you do that? Using the Boltzmann distribution. How do you compute that? By running the Boltzmann partition function. Then we run the Boltzmann partition function in two directions. Then on the forward step, we statistically characterize all the ensembles model that we have in the protein. What is the issue? Then we have so many states in the model that it doesn't represent a tractable size system. Then we have to perform a sample of that distribution. Then our backward step is a Boltzmann weighting sample. What did we get of that process? Then we just obtain a representative sample for every possible interaction that we have there. Still, the system, even if it is very cross-grained, is really, really big, and we will not be able to work on with that. What do we create? Then a cluster process to try to put together different ensembles that topologically and structurally are very similar between them. Then we create a clustering process, but the most beautiful thing of this process is at the end we were able to represent the folding as a graph. Then the source of the graph is the unfolded state. You have some stables that statistically are representative of the system, and now you can model the system just as a path in that graph of ensembles connecting the source with the sink. And the sink is the folded state of the protein. Now we have the transitions. We know that from this ensemble of structures I can go to this state that I have here. And I have the ratio because I have the difference between the delta G's of the elements. What can I do? I can model the dynamic of the system. Then I can treat the system as a discrete space, continuous time Markov process. And that one will give me the
have in your system. We took all the information that we generated so far, we combined them because we are getting information from different sources, and finally we modeled the system as a flow network. What do you have in a flow network? Then you have the source, you have the sink, you have some capacities, and now you are trying to push as much flow of folding as you can in the system. That was super, super cool. As you can notice, the background and the complexity of the model is really, really high, and we don't want to transmit that complexity to the users. Then we create also systems, or we do our best to try to create systems that extract that complexity and makes an interface easier for the user to use about the algorithms. What was the biggest challenge of this problem? How to validate that. Why was that? Because we didn't have data. Then we had to be super creative about how can we validate if our folding paths make sense or not. Then, just to give you an idea, there are only 2 state-of-the-art proteins for which we have certain information. It's not agreed information about how those proteins form. Then this is the ubiquitin and the protein gene. It's just to let you know, out of the 200,000 proteins that we know, there are only 2 for which we have certain hints about the folding process. First thing of the validation, we tried to validate our model with those 2 state-of-the-art proteins. The result was like, yeah, the model agrees with the order of the folding process in our coarse-grained model. Next thing is, now we want to try to test the sensitivity of the problem, of the project, or the sensitivity of the algorithm. What about if we have some proteins for which the sequence and the structure is almost the same? However, the pathways are completely different. Then, we were super, super lucky that around those days, there were another group that were able to create 13 engineering proteins. I mean proteins that doesn't exist in nature. They do not exist in nature. However, they are made in laboratory with those conditions. Conclusion, we tried it with those models, and we see that the model also resembles a lot with the pathways that we have there. We take the other perspective. What about if the proteins have similar structure and pathways? And now what it is different is the sequence. Will the model be able to do that? Then we run a lot of experiments also about that. Finally, the thing that I want really to sell of the project is the speed of this model. Then it's a very coarse-grained model. Remember that. It's not an atomic level model. However, that has an advantage, and the advantage is the speed. Then with this model, we were able for the first time to quantify or to give labels to the proteins of a human genome. Okay? Then we were able to do that. Then we were able to run in 1,500 proteins. I know it doesn't sound like a crazy number. However, given the complexity of the algorithms, it's a very, very good number. And we were able to label those elements following a very, very simple machine learning method. Finally, just to finish with that, then we were able now to close the problem, and we say we were able, based on our limitations, to create a full model. Now the models that we have predict the structure, and also we have an idea about how the folding steps happen. Are we done? Then life says no. Next problem that we have, David, you forgot to consider the inverse problem. What is the inverse problem? Then the inverse problem is exactly the opposite. Now we are getting as input the tertiary structure of the protein. We are getting the conformation, and what we have to do is to predict all the different sequences that the protein can have that will fall in that specific conformation. And this is the first problem on which we started using deep learning. Why was that? The main thing, and one of the tricks or one of the big hints of this problem, I will show you another one that is super cool, but the first one is we say this problem, the inverse problem, going from the 3D conformation of the protein to the sequence,
can be treated as a constraint satisfaction problem. Then let's treat the problem like that, and we will create a deep learning model that hopefully will be able to extract those rules about the constraint of the problem. That was what we wanted to do. Then we did it. I will show a little bit hints of how we did that. And again, many things of the algorithms. They were fast. And because they are fast, they are able to do things that before other approaches were not able to do. Then a constraint satisfaction problem. What was the problem at that time? Then we are talking about 2021 maybe. We reviewed the state of the art saying, let's try to check different deep learning models that have working with constraint satisfaction problem to see what architectures they have been using. We couldn't find many, okay? And that was a big problem for us. Why was that? Because for our problem that it relates to proteins is a very complex problem. And if we don't have even the basis, it will be really hard for us to work. The next thing that we say is like, okay, our problem is too hard, it's too complex. Let's try to think in a problem that is simpler and that it will be much easier to validate if a model will work in that or not. What is the surprise? We were able to find that problem. And that problem, my friends, if you recognize this grid, it was Sudoku. What is Sudoku? Then hopefully you remember that. You are given a grid, you are given a string of masked numbers, then some numbers have been already filled in the table, and now your job is to fill in the information of the other cells that you have in your matrix. What is the constraint? And the beautiful about this sort of problem is that you can model that as a constraint satisfaction problem. Where are the constraints? Try to imagine in the top corner you have the number 5. What does it mean? It means that you have the constraint that you cannot put that 5 in the same row, you cannot put that 5 on the same column, and you cannot put that 5 on the same subgrid. Then you have some constraints. Beauty about that, you can create a graph with those constraints. What is the nodes of your graph? The nodes of your graph will be every cell that you have in your Sudoku. What will be the edges? The edges will be all the constraints that produce the value of that node. What does it mean? If I put a 5, I have all those 8 elements where I cannot put a 5, all those elements where I cannot put a 5, then I can create a set of edges about that. Beauty about that, you can represent a graph as a 2D matrix. A 2D matrix of constraints, that this is exactly what we see here. Then now you have a graph. The graph are the nodes, will be the masked strings where you have to fill in some information. You have the edges that can be represented as a 2D matrix. Okay? When we mapped that to protein folding, we noticed that the problem resembled a lot of what we were looking for. What problem we were looking for? Then we have the protein. And the protein also have some constraints. What kind of constraints? In terms of distances. 2 elements we cannot be too close to each other in the space because they will clash. These kind of constraints we can model also. And those kind of constraints can be modeled as a graph. Then the graph will be the nodes of the graphs will be the nucleotides. The constraints will be the edges in terms of distances. That graph will be represented also as a 2D matrices, and this is what we get. Okay? Then when you compare both parts of the problem, you say, oh, really, it resembles a lot one problem of the other. Okay? But why is Sudoku important for us? Sudoku is important for us for one reason. Because Sudoku is a complex problem, but it's not as complex as the inverse protein folding. Then we will be able to generate a deep learning approach that we will identify what architecture works well in that problem. And what is the beauty of the problem? The problem has a unique solution. Then we will be able to test if our architecture is working well or not in that solution. That is super cool. Hopefully you see the same. Here you put numbers, here you have to put letters. Then we try a different parameters, we try a different deep learning architecture.
architectures until we found an architecture that worked really, really well in the Sudoku problem. We were able to get accuracies above 90%. And we got a graph that worked really, really well in Sudoku. What was the next step? Use that graph as a basis to try to solve the problem of the diverse protein form. We did that, and we got amazing and beautiful results. Then we generated different proteins, different candidates. Then in the first logo, you get the conservation of the amino acid of the candidates that we were proposing. Then you can see that there are some amino acids that are very conserved. They need to be there. If they are not be there, the protein will suffer a lot about the stabilization of it. When we check the secondary structure, it agrees a lot with what the nature is telling us that it should be. And there was a big agreement. Here, there is the superimposition of the two figures. Again, here is not a quantification, but visually it's really appealing. And it's telling you how far are your prediction from the real one. And we see that our prediction really, really resemble our sequence when we folded that using one folding algorithms of the one that we used before. We see that the protein that we were getting really resemble a lot a real protein. But we need more in silico approaches. Then we want to molecular dynamic. In molecular dynamic, we check the stability of the protein and we check that that candidate was really, really stable. Something at the end is that we were able to go to wet lab. Okay? Then it was not only in silico. We was a validation also in vitro. Then we went in vitro and we checked the spectra of the secondary structural elements of our protein. What does it mean? Then you can do a lab experiment that is called circular dichroism. And the main idea is that every secondary element has in the UV dimension a specific spectra that it has to show. Then if two proteins contains really close related secondary structures and folding of those secondary structures, the spectra that you will expect from both of them will be quite the same. Then in black we have the native state, the one that we know from the proteins. In red is one of our candidates. Then this was a beautiful, beautiful experiment, a beautiful project, not only because we got wet lab validation of our candidates, but also because everything came from a problem that was easier to solve than the inverse protein. We tried many, many different proteins. I will skip some of them, and I keep making emphasis on this. Create an interface that allows the users to break all that complexity and in a very friendly way help the user to use your methods. That is super, super important. The next project, it was like, are we done? Did we consider all the problem? Then life says, no, David, not so fast. You are forgetting something in this problem. And what you are forgetting is the quaternary structure. So far, we have been playing a lot with this part. We have been exploring the problem in different angles. However, we never explored the quaternary structure. Then now it was time to get dirty a little bit with that information. Then now we are talking about function. It's not only that we get the 3D conformation, it's also that we get the function of that protein. What we want to do? Then we work it with antibodies. Antibodies are beautiful. They are so, so powerful because they are the molecular watchdogs of our body. What does it mean? Exactly what you already know. Then you get a pathogen. You get a disease because of bacteria or a virus. What happens? The immune system will have antibodies that will try to recognize that pathogen. Once that pathogen is recognized by the antibody will start a cascade of immune response to try to kill that pathogen. Okay? So far, so cool. But what is more impressive about the antibodies is the immune memory that they have. What does it mean? That the next time that the same pathogen invades your body, the watchdog will immediately recognize that pathogen. Hey, I already saw you before. Then I got you, and I call an immune response to kill that pathogen.
then antibodies are a huge, huge change of paradigm right now in terms of therapeutics. Even for the first time, 2 years ago, one antibody treatment was approved to work in cancer. And there is a huge, huge way of research going there. Antibodies are super beautiful. They look like a white. Okay? We call, it's a bad word, we call this molecular pornography. Because it's always good to see the molecules, how do they look there. Okay? Then what we do then, we are in a problem on which we don't have secondary structure. Now we have loops. And remember that we define the loops as those structures that they don't have any pattern. Then if they don't have any pattern, then forget about deep learning. Right? There is no pattern and they are freely able to fall. We have to try something else. We are in this condition where we have to model 6 different loops. Then thanks to nature, 5 of the loops are very conserved. They are called canonical, meaning that the folding is really constrained. However, the most important loop, that is the H3 loop, then this is a rebel. That H3 loop does whatever he wants to do. Then that loop falls in a different way with respect to everything that we know with respect to the protein world. Then what did we do in this project? Then again, we are really lucky. Then when we were starting working in this process, there was a big news. And it was that a reinforced learning algorithm was able to play in superhuman levels, and it was able to beat the champion of Go. I don't know this excitement, but it was super crazy. Go is a very hard game to play. It's even harder than chess. And there was an AI agent that was able to beat the best human in that task. That was crazy for us. That was crazy because Go has a very big search space. What did we say? Let's create a game. We will create a game that resembles a lot what Go is doing, and we will use exactly the algorithm that solves Go, but now in our problem. Then this was the game that we created based on prepared model. Here I use a tic-tac-toe just for teaching purposes, let's say, right? But the main idea is we will have 2 people playing, and in every time that one person is playing, what we are doing in tic-tac-toe is just to add an X or a circle in the board, but for us what we are doing is we are creating a piece of the loop that we are trying to get. We will be able to have at the end some results for the game. If the loop was able to close both parts of my proteins, I was able to find a loop that connected both parts of my protein without geometrical clashes, I will give a prize to my algorithm, reinforced learning models. If I was not able to close my gap, but it was not that bad, let's define that as a tie. However, if I have a lot of energetical clashes, I will lose the game. Okay? Then we were able to model that problem with a really way of playing a game, and we take the same algorithm that Google used to solve Go to try to solve our problem. What was that algorithm? It was based on MCTS, Monte Carlo tree search. What is cool about Monte Carlo tree search? First, they do not require domain expertise. What does it mean? The algorithm doesn't care if it is Go, if it is chess, if it is Atari, if it is tic-tac-toe, if it is the H3 loop of an antibody. As far as you are able to represent the input in the way that MCTS is expecting, then the algorithm will work. First thing that was super cool. Second thing that is super cool, then this algorithm is able to explore huge search spaces. Third thing that is super cool, this algorithm was proven to solve problems where other algorithms fail. Then this looks like a very strong algorithm to try. And the most interesting thing about MCTS, if you provide more computational resources, MCTS will give you better results.
However, if you are in a budget, if you don't have so much computational resources to provide to your model, still MCTS is able to give you an answer. And that is how games work, right? I mean, in chess, when you have an AI agent trying to find chess, sometimes you cannot go deep enough in your tree to try to provide all the simulation of the games of your opponent, but still you want to have an indication what is the best move to follow. Then MCTS is super powerful with that, because if you are with a constrained budget, still you will be able to get an answer. Then we model the full process. Then now we have the protein. There are one part of the protein that is disconnected, and we want to find this loop that will connect with this part, and it will really interact with receptors. Then it will have a function of interaction with another molecule. We create the Monte Carlo tree-search algorithms to create the backbone and the residues of our model. The results of that was super cool. But before going that, as always, it's a very hard problem that requires parallelization. And the home-take message that I want to say here is exactly the same home-take message of the multi-objective parallelization techniques. The parallelization, in my opinion, should work not only to speed up your algorithm, but also to increase the diversity of your algorithm. Then in this project, we also implemented leaf parallelization and root parallelization, different MCTS parallelization techniques in order to get that. What did we get? Then we were able to model all the loops of the antibody. That was super cool. When we run different in silico experiments, then our candidates were really good enough, or it was really close in terms of fluctuation with respect to the native state. Okay, then we created a library of 20,000 predictions. We created a library of 20,000 predictions, and we went to the wet lab. Then we go now in vitro. In vitro, we want to create these proteins, and see if in reality those proteins will go and interact with the receptor. The reason of this is that out of the 20,000 candidates that we found, we were able to identify 4 candidates that bind with an affinity higher than the affinity of the native state. Then we have wet lab validation that the models were working. Okay? Then that was super cool. Then now the thing is, I am 1 hour, I still have time, I think. It's 1 hour. I have been 1 hour. Okay, I need 15 more minutes. 11 minutes. Okay, then let me go really fast on the other, some conclusions, and I will be happy to try to get some questions from you. David, are you done with the problem? Guess what? Life said yes. David, don't spend more energy in the problem. Why was that? It was because Google came with this beautiful algorithm called Alpha 2, that is a deep learning algorithm, to solve the problem. And that changed the paradigm that we have there. Did AlphaFold solve the problem? Yes and no. I mean, the protein structure problem is a big milestone. However, this is a black box. We have no information in reality what are the folding steps. But it takes a context for me. Okay? Second thing was the pandemic. Then the pandemic came, and Professor Herman said it changed the paradigm for everyone. And it changed the paradigm also in research. Then a lot of the proteomics that we were doing, then we moved it, or people moved it to RNA. Okay? Why was that? Don't say that to anyone. But funding, grants, everything started to go into RNA. And now you want to survive, go to RNA. Then we also follow with that. Then, based on that, then now we move the paradigm. And when I say, this is your new paradigm, no, more of the same, okay? Then we say, this looks a lot as what we are doing also in proteomics. However, the home-take message that we have here is, even if this system, primary structure, secondary structure, tertiary structure, seems really similar to what having proteins,
Those are completely two different models. And whatever we have been doing in proteins have completely failed of what we have been trying in RNA. And it's completely two different models or biological models to try. What was the main idea of the last project? The last project is a project that is still running. We are still in preliminary results. There are things that will change, but it will give us a good idea where are we working right now. Then we have docking. Then now what we are in the process that we have interactions, quaternary structure. Then you have your receptor. Your receptor will be an RNA molecule, and you will have small molecules that you want to come here and interact with the pockets that you have in RNA. Okay? Then given a 3D structure of the RNA, given a structure of the molecule, you want to identify the pose that interacts or that provide the highest stability of interaction between this receptor and this ligand that you have there. Okay? Then that is the process. Then we have a beautiful, I say me, but the research community have a beautiful tool that is the tool of docking. There is an algorithm that is able to give us that pose. But that algorithm has two big problems. The first problem is that it is optimized for proteins, and as I say, whatever works in proteins not necessarily works in RNA. And the second big problem that we have in this method is the speed. Then docking is a very expensive computational approach. Then we want to generate something. What do we want to generate? We want to generate a deep learning model that is able to extract the rules of interaction to see if we are able to predict that interaction in a faster way. But remember, what is the problem, guys? Remember the first slide that I showed you. How many structures do we know for RNAs? Very few structures. Then we have to be super creative to enhance the data set that we will build in order to create our deep learning model. Okay? Sorry again. Can we discount that for 11 minutes? What was 11 minutes? Is the prime number close to 50 or what? It was like 11 minutes. It wasn't forced. 11 minutes. Prime number? One. I just done it. The computer is inside? Yes, the computer is inside. 3, I am a systems engineer then. No. Anyone from engineering or CS? Let's go to the technician. It's working properly. Juan Carlos, he just got plug and unplug. Okay, then I will just finish with this slide. I will not overflow you with the results. The main thing with the results is it seems that we have a very fast model that will be able to identify small molecules that will interact with RNA. The main thing with the model, and something that I feel that is neglected in machine learning, is the creation of data sets. Then we are really proud in this work that we created an up-to-date, a very filtered data set, an enhanced data set of RNA for the community, such that the community can also use that data set to train their own models. That was not the main result. That is not the biological result of that. But I want to really stress that here for you, because you work in applications, right? Then
That is also important, the data set that you have for a specific problem. Then in this case, try to remember, we were discussing there are some molecules that in computer could look super promising, but once you go to the wet lab, those molecules will not be able to be synthesized. Then you have to add those filters also into the model. That's why machine learning is much more than plugging and plugging out things. You really know, or you really have to have a knowledge of the field in order to be able to filter through data. Important thing, then remember, we have 2,000 binding sites, we have 2,000 structures that we have in an RNA. However, we have a beautiful software that is called docking that is able to find different poses of that interaction. Then we can enhance our data training set. Why? Because we can create simulated data that we believe follows the rules that we are trying to extract in order to perform the training. Then we did a deep learning, and as I said, the conclusion showed that the deep learning in terms of speed was really able to speed up the things. Things that for a normal software was taking 5 or 10 or 20 hours, with deep learning, once the model is trained, it will take 7 seconds. Then our model could be a little bit less accurate than a docking method. However, docking to get the same results will not have to be run during 10 hours. However, in a deep learning method, once the method is trained, then the solutions of a prediction are really, really fast. I want just to spend the last 3 minutes talking about general conclusions. The first thing, and this is an advice, why do I love computational biology? Because it's an interdisciplinary field. That, I think, is what is most beauty about the field on which I work. I don't have to become an expert. I don't want to be an expert in everything. I cannot. But I want to work with people that have different mindsets, that have different ideas, and that we can work together solving those complex problems. Then, this is an advice, always try to work with interdisciplinary people. Then it doesn't mean you have to go and look for a biology person, right? If you are in software, then someone that have very good technical things in one technology with other person that defend another technology, all those conversations are really, really rich. Second conclusion, because I am running out of time, is being flexible but being persistent. One thing that I'm happening in my area is, remember, we are in the middle of computer science and molecular biology. Any paradigm that is happening, it really changes us, okay? However, please find a balance between accepting everything that is on the outside and being persistent with the idea that you are trying to follow. Then if AlphaFold comes, right, then don't stop working on what you are doing. Maybe your idea will be the next AlphaFold 3.0. Then believe in your ideas, believe in your work. However, don't be stubborn to do not accept things that are happening in the exterior. Then be a balance or build a balance between the two of them. Finally, something that worked really good for me, as you could see in this presentation, was a divide and conquer approach. The protein folding problem, the first time that I read the problem, I was super scared. I didn't understand anything of that problem. Then I say, let's start for the simplest part. Let's divide the problem in the most coarse-grained model that I can. I will start building my knowledge from there, and I will start conquering by creating more and more complex models. Then that is also an advice. Then don't overwhelm yourself with the complexity of the problem. Start with easier, trivial solutions of the thing, and start building solutions out of them. With that, my 11 minutes are done. Then How much time for questions? What is the next prize, 17? It's almost done, but you have maybe 5 minutes. 5 minutes for questions. Any question? thank you very, very much for your attention.
algorithms, that is like a meta-heuristic optimization thing that you started with Fernando, Joe, Van, and so on. Because here we have many people from optimization. Yes. Why no other techniques that are like, and then you jump directly to big reinforcement learning search tools and all the things that are in the middle, like other heuristics and stuff. You guys didn't explore because of what? Yes. And is that an open field? Like if they want to explore protein folding or protein prediction of functionality, that is when the protein is folded, what it does? It builds bone or it builds July or it attacks a pathogen. That's another difficult problem. In that field, it's still open. People here could like explore possibilities of applying quadratic programming or other techniques that are in the middle, because you went from one discrete one that is based on learning, and another one that is based on a population that is when you don't have any clue of what proof optimization to use. A second one is when you say naive proteins, is because those are the examples that you have to learn. 200,000 in the proteomics and 2,000 examples in the RNA. When you say I compare with the naive, it's because you already know that structure in reality. Okay. Is that true? It's like when you say I compare, because it's like you have a solution. Yes. Okay. Okay. The first question, why I didn't go deeper in some of the techniques that I really love and I really believe they can go further. I need to be super honest with you. The main reason is because I moved from research lab. Then what happened? Then I was working my master's degree with Professor Luis, and Professor Luis has an interest in optimization with metaheuristics. I moved to Canada to follow my PhD, and my professor there has a completely different interest, and I have to adapt to that. The honest answer to the question is, I had to change the topic, not because I didn't believe on that, not because there is no room to keep exploring things. However, I have to adapt to the main interests of the advisor. However, one thing that I have to say in my defense is I keep working during my PhD with Professor Luis, and we keep exploring those metaheuristics, but I didn't present them. But in the middle, like techniques that are like more solid, like I don't know, linearization, linear programming, all those things that these guys study, those things are open? Those are, for example, in the laboratory where I'm working, linear programming for RNAs, for the prediction of secondary structures of RNAs, is a hot topic of research. Now, linear programming. Linear programming is secondary structure. Then those methods are still there. It's still in the with like simplex or the interior folding kind of both. It's super open. However, I didn't work on those specific because those are specialists on linear programming. Exactly. Modeling and solving. And my boss brought me to Canada because my experience in structural biology, because he was looking for someone with that expertise. And then I have to adapt with that. And the second question is about the native state. The native state is one picture of a dynamic process that nature has. What is happening? We say this is the native state of the protein. Can we assume that in reality that is the protein that we have in nature? Not necessarily. What is that? It's because that protein is coming from an experimental result of a wet lab. But proteins are dynamic. The protein keeps moving. But the wet lab result is a picture. It's a picture. You take a picture of the protein and you assume that that conformation of the protein is what the nature found. But in reality, so it has perturbation, but it has local perturbations. But it has a structure. Exactly. What they guys from biology use like X-ray, crystallography, what is the like? Exactly. It's like But those methods are very expensive in terms of time. Yeah. You can take 1 month to really get a crystalline structure, and in terms of money also, those machines cost millions of dollars. Then in silico modeling is always worth it to try to get candidates at least. Any other question? Okay. Everyone is hungry for lunch. I will be around. One question. Please, one. Rapidito. Lo voy a hacer en español para que sea más rápido. Yo hice un trabajo en algoritmos
cuál es la parte más importante de ese algoritmo, porque bueno, no puedo captar todo. Entonces, ¿qué tipo de problema es ideal para que se pudiera aplicar este mismo algoritmo de proteínas para resolver problemas? Mi parte de electricidad y energía, podría ser otra cosa. El modelo de Sudoku es un modelo profundo, de redes neuronales profundas. Entonces, ¿cuál era el problema que teníamos ahí? El problema era que no teníamos ningún algoritmo base para empezar a construir nuestra arquitectura. Entonces, la idea que tuvimos fue, vamos a encontrar un problema que sea mucho más sencillo, un problema que podamos generar millones de datos. Generamos 45 millones de sudokus, y la gran ventaja de Sudoku es que cada Sudoku tiene una solución única. Entonces podemos validar muy fácilmente si nuestra arquitectura es capaz de encontrar esa solución única o no. Entonces, esa arquitectura que optimizamos, que encontramos los hiperparámetros, fue la que utilizamos para resolver un problema que se asemejaba muchísimo al problema original, pero cuya complejidad no sabíamos cómo manejar. ¿Por qué escogimos aprendizaje profundo? Porque hay una cantidad de restricciones y constraints ahí que ninguna otra técnica computacional creíamos iba a ser capaz de extraer. Entonces, aprendizaje profundo ha demostrado que en diferentes kernels de dimensiones es capaz de extraer esas reglas. Entonces, la otra ventaja es que recuerda que para secuencias nosotros tenemos millones de datos de información. Para estructura no, estructura son miles, pero secuencia es muchísimo. Entonces, para este problema en específico, nosotros teníamos millones de datos en secuencia que podíamos mapear a estructura. Entonces, el hecho de que nuestras señales, el hecho de que las reglas que queríamos extraer eran muy complejas, no entendíamos cómo resolvíamos esas reglas, y el hecho que teníamos muchísimos datos, 78 millones de secuencias de proteínas utilizamos para eso, fue un indicativo que nos dijo una red neuronal profunda puede funcionar en este caso. ¿Algoritmos genéticos pueden funcionar en ese problema? No lo sé, pero no creería. O sea, necesitas algo que maneje la alta dimensionalidad de los datos, y un procesamiento profundo lo logra hacer. Un algoritmo genético no creería. Mucho, pero no representa nada de alto nivel. Exacto. Bueno, solo una noticia, un egresado nuestro que se llama Palmín, que trabajó con ustedes en el grupo, a former member of this group, just told me that the guys that won the Nobel Prize in Medicine this year used the software that they developed in the National University at some point, in Moderna, and in the other labs. Then some software that they developed for like protein is already in school and it's openly used. It's being used by Moderna, Novartis for the past year. It was used for the developing of the COVID vaccines. It's an open software, they put it in the web, and he works in Novartis and he worked for Moderna, Leonardo Balbino. Then it's just something that he told me yesterday. He is in Colombia, he's in Colombia. He told me, just gossip, you know that the little software that they developed, it was used for the developing of these vaccines. I was like, you for real? He's like, yes. It's open, it's in the web, and they use that for the experiments to try to see how the proteins fall, and they have the other problem of connecting with the functionality. But it was used for the Nobel Prize in that things. Thank you very much. The message, guys, is always create an interface that people can use. Try to hide the complexity of the algorithm. You do not hamper the... Those are physicians and biologists, and they use the things for they are looking for things that solve the problem, like virologists and bacteriologists developing things to defend and develop medicines. Then all the complexity is done by them. But that was just news because I talked to him this morning on the chat telling me that you were in Colombia. Thank you very much. Thanks a lot for that. Volvemos a las 2 de la tarde para continuar con las sesiones. Los salones de las sesiones
sesiones van a ser al fondo, bajamos las escaleras y al fondo está el bloque MB. Van a estar en el tercer piso. Bajamos las escaleras y al fondo. And use the sessions, the rooms for sessions, running downstairs, then to your right. Down the hall, you're going to see the MB block in the third floor. So see you at 2 p.m. Thank you very much.
algo muy similar sucede con este trabajo de investigación que a continuación les voy a exponer. Este trabajo lleva el nombre de adquisición de imágenes motoras de la mano izquierda y derecha mediante los auriculares Emotic ECOP+, para su clasificación utilizando una red neuronal denominada EEN. Hoy en día hay una gran probabilidad de que si nos topamos con una persona que ha sido amputada en alguno de sus miembros superiores, esta tenga ya sea prótesis estéticas, que lo que hace es emular por ejemplo, una mano, pero que no tiene ningún movimiento, o mecánicas o electrónicas que dependen de algún movimiento o una estimulación externa para su posterior funcionamiento. Una variante muy interesante de estas prótesis son las neuroprótesis. Estas neuroprótesis son el futuro, y ese futuro está a la vuelta de la esquina. Pero, ¿por qué digo que es el futuro? Porque pues, estas neuroprótesis tienen algo muy interesante, y es su conexión cognitiva entre la intención de la persona y la acción final. ¿Y por qué digo que están a la vuelta de la esquina? Gracias a los datos y a la inteligencia artificial. La conexión cognitiva que antes les mencioné solamente es posible con algo denominado imágenes motoras, y estas imágenes motoras solamente aparecen en el cerebro cuando imaginamos un movimiento. Hay dos tipos de imaginaciones: la imaginación visual y la imaginación sinestésica. La imaginación visual nos dice que tenemos que formar una imagen clara y vívida de un movimiento, o sea, yo visualizo que estoy abriendo y cerrando la mano sin necesidad de hacerlo. Y sinestésica, que me dice que no es necesario visualizarlo, sino solamente consentir el movimiento sin necesidad de hacerlo igualmente. Esta última sigue una ley que se llama la ley de Fitts, que dice que todos los movimientos relacionados tienen las mismas limitaciones que los movimientos reales ejecutados. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros en este momento podemos imaginar que nuestra mano se estira completamente y agarra, no sé, ese bafle que está allá arriba, pero realmente nosotros no lo podemos hacer. Nosotros no podemos sentir que nuestra mano se estira, pero nuestro cerebro es capaz de estirar la mano. Esa es la ley de Fitts, y la imaginación sinestésica sigue esa ley. Los movimientos imaginados generan sensaciones, generan estímulos sensoriales que producen cambios en el tiempo en las señales de electroencefalografía. Estos cambios son denominados de sincronización relacionada con eventos y sincronización relacionada con eventos, más conocidos como ERD y ERS. Esta es la principal característica de una clasificación de imágenes motoras. La desincronización relacionada con eventos me indica una disminución de potencial que se ve 2 segundos antes y perdura durante la imaginación del movimiento. Y la sincronización relacionada con eventos me indica un aumento de potencial que dura 1 segundo en forma de ráfaga, y se puede visualizar incluso hasta 2 o 3 segundos después de la imaginación del movimiento. Para adquirir todos estos datos se utilizó una diadema comercial de bajo costo, que es la Emotic ECOP. Incluye 14 electrodos distribuidos en un sistema internacional 1020, que es el Sistema Internacional de Posicionamiento de Electroencefalografía. Para poder adquirir todos estos datos de forma menos cara, o sea, de forma gratuita prácticamente, se utilizó un software llamado Psychic, que sirve para entregar datos de la diadema Emotic ECOP+, y fue creado con el fin de que cualquier persona que tenga esta diadema pueda obtener sus datos cerebrales y poder hacer un posterior preprocesamiento o un análisis. Para la visualización de estos datos se utilizó un software llamado OpenByte, que es un software de librería abierta para especialmente para este tipo de casos, poder visualizar señales de electroencefalografía, también para diseñar interfaces cerebro-computadora, y además con este software se hizo lo que es el procedimiento experimental. Más adelante les voy a explicar el procedimiento experimental. Un tema muy interesante en esta investigación es el entrenamiento cerebral. Hoy en día nosotros sabemos que las imágenes motoras, la habilidad de imaginar, digamos, una acción motora,
se puede evaluar. O sea, yo puedo escoger cuál persona de acá solamente con un cuestionario, en este caso cuestionarios especiales y en este caso las escalas Notion Imagery Questionnaire se utilizó. Entonces yo puedo elegir qué persona en este momento tiene mejor habilidad para una imaginación motora. Eso se hizo con el fin de poder obtener datos potenciales y poder ayudar a una red neuronal a que pueda interpretar mejores datos. Se escogieron 5 personas, de las cuales salieron 2, las mejores calificadas, y estas 2 se sometieron a una reorganización neuronal de sus estructuras corticales. Esto quiere decir que para reforzar ese pensamiento, lo que se hicieron fue, pues, durante una semana estas personas, antes de acostarse y después de levantarse, se inducieron a un entrenamiento neuronal que ellas imaginaban abrir y cerrar la mano, con el fin de obtener datos potenciales. El formato del experimento. Este formato fue el que se visualizó en el software OpenBite. La persona se hacía al frente de la computadora y aparecía una flecha hacia la izquierda para indicar que debe imaginar la mano izquierda y una flecha hacia la derecha para imaginar la mano derecha. Esa imaginación tiene un lapso de 6 segundos, como se ve acá. Cada persona hizo 17 sesiones. En cada sesión hay 40 imaginaciones, 20 para la mano derecha y 20 para la mano izquierda. Ya obtenidos todos estos datos, pasamos a un preprocesamiento que se hizo con el lenguaje Python en la librería MNE, que es una librería especializada para el preprocesamiento de señales electroencefalográficas. Se hace una lectura de datos GDF, después se renombran los canales, ya que al grabar estos datos, estos canales no vienen con sus nombres. Se hace una referencia de promedio común, que es habitual en electroencefalografía, para eliminar ruidos que tiene cada electrodo. Un montaje del sistema 10-20, después pasamos a un filtro pasabandas de 8 Hz a 30 Hz, en el cual encapsula todo lo que son las características ERD y ERS. Ya de ahí para allá no hay nada interesante. Extracción de eventos y extracción de épocas, que es como tal la extracción del tramo de la imaginación, y ya de esto, todo esto se agrupa en una matriz para su posterior clasificación. En la clasificación se utilizó, esta es la arquitectura de la red neuronal EEGNet. Como entrada tenemos la matriz de todas estas épocas que fueron previamente extraídas. En la primera capa hay una capa temporal que lo que hace es aprender filtros de frecuencia. Como ustedes pueden ver acá, aquí hay diferentes frecuencias para cada señal. Entonces coge muchos tramos de frecuencia de la misma señal. Esto es una capa profunda que lo que hace es aprender filtros espaciales. Los filtros espaciales es, digamos, como yo tengo varios electrodos, él me selecciona y me filtra por electrodo a electrodo para hacer como para que entienda mejor, porque como hay varias zonas del cerebro que se activan si yo activo la mano derecha o la mano izquierda. Y ya al final tenemos una capa temporal que aprende todo lo que son los mapas de características individuales de estas características de EEG. Y al final pues tenemos la clasificación, ya sea la mano izquierda o la mano derecha. En los resultados, estos tramos que se ven acá de estos puntos a este punto son los 6 segundos en los cuales se hizo la imaginación. A simple vista, como les decía, se generan cambios en el tiempo de estas sensaciones cognitivas al imaginar el movimiento. Entonces, una ERD, como se decía, que es una disminución de potencial, aquí se logra ver una ERD, y seguido a esto, un segundo o 2 segundos después se logra ver una ráfaga. Aquí adelante también se logra ver, y aquí está la ráfaga, al igual que en estas partes. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué no está en todos lados? Pues esto también es muy interesante, ya que las imágenes motoras, en este caso la ERD y la ERS, son cambiantes tanto en personas como en el tiempo. Yo no puedo tener la misma ERD ahorita que lo imaginé y un segundo después de haberlo imaginado no va a ser lo mismo, va a ser diferente. Esto tiene mucho que ver con la neuroplasticidad, que es el poder que tiene el cerebro de estar cambiando. Para una mejor visualización se hizo una transformada de wavelet para poder mirar toda la energía encapsulada en esta señal, y como ustedes pueden evidenciar acá, estas dos imágenes son las de una imaginación de la mano derecha. El electrodo C3, que está en el lado contralateral del cerebro,
evidencia lo que es en este caso, a partir del segundo 2, como pueden ver acá, hay una disminución de potencial, y entre el segundo 5 y el segundo 6 se ve un aumento de potencial en forma de ráfaga, al igual aquí este lado. Porque a veces, digamos acá, emula un poquito esta parte, porque en el filtrado nosotros tenemos, digamos, un electrodo que está acá, puede incluso grabar señales que con un electrodo se pueden tener acá. Esto también eso es algo complicado de procesar, y más en este tipo de señales. Por eso se hace una inteligencia artificial acá. Para el primer sujeto se entrenó esta red neuronal teniendo varios tipos de características y modificando estas. En este caso, el que mejor se comportó fue este, con todos los electrodos incluidos, un lapso de época de 0 a 6 segundos, que es como tal todo el tramo de la imaginación. Se hizo un preprocesamiento con el fin de ayudar a la red neuronal y obtuvo una clasificación del 77%. Para el segundo sujeto, lo mismo, los 10 electrodos sirvieron. En el lapso de 0 a 6 segundos no se hizo un preprocesamiento y obtuvo una clasificación del 77.9%. Ya teniendo esto, se volvió a entrenar cada red con este tipo de características incluidas, pero con datos que jamás ha visto la red, para obtener una clasificación del 77.9% de señales que la red neuronal jamás ha visto. Este dato pues es muy interesante porque incluso esta red neuronal para su experimento dependiente del sujeto obtuvo una clasificación del 70%, con señales que se obtuvieron hace aproximadamente unos 10 años en una BCI competition que hubo, pero pues nosotros adquirimos nuestros propios datos con el procesamiento que hicimos nosotros y el entrenamiento neuronal para poder obtener mejores datos. En conclusión, pues todas las personas somos completamente diferentes. El cerebro es considerado como una huella dactilar. Por eso en este caso en una persona se tuvo que hacer un preprocesamiento y en la otra no. O sea, en este caso se tuvo que ayudar un poco a la red neuronal, eliminando todas estas frecuencias espurias, por decirlo así, que no ayudaban en nada. Pues se propuso un protocolo experimental para la adquisición de datos de la diadema remota y poco más, para lograr incentivar a todos estos estudiantes que quieren empezar con este tema de las BCI, y más en estos momentos que digamos nuestro mundo está en guerra. Siempre vemos gente que le hace falta un miembro externo. Antes que nada y como conclusión principal, muchas veces nosotros queremos controlar cosas con nuestro cerebro, pero ni siquiera hemos podido controlar nuestro propio cerebro. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Y al final de cada presentación, cumpliendo los 15 minutos, recuerdo que hay posibilidad para 2 o 3 preguntas por parte del público. Si les doy la palabra para cualquier pregunta que quieran hacer sobre la exposición. El procesamiento de las señales se hace manualmente o utilizan el algoritmo para agilizar el proceso. Una librería. ¿Librería? ¿En Python? La MN de Python. Ahí ya sé, sí. Vos mencionabas que eran 5 pacientes, ¿cierto? 5 sujetos. Sí. No me queda claro cómo entrenaste la arquitectura. ¿Tienes un modelo de deep learning con tan pocos datos o si estás usando el modelo de preentrenado? No, este es un modelo ya preentrenado, es una EEGNet. Pues lo que se hizo fue los diseñadores de este tipo de arquitectura dicen que es completamente aceptable hacerlo con pocos datos. Incluso en la BCI Competition ellos tienen menos datos que los que yo tomé. En este caso pues se hicieron 16 sesiones por cada persona y de esas hay 40 imaginaciones, o sea alrededor de unas 550 señales, y ellos tienen mucho menos. En este momento no tengo el dato cuánto tienen, pero sí tienen menos, dependiente de la persona. Y si te puedo sí. No me queda clara qué clasificación estás haciendo, porque lo haces con el mismo sujeto, ¿cierto? Y veo que en la matriz de conclusión recuerda que hay una 77 que te muestra.
es que está aquí. Exacto. Estas son ya las de prueba. Sí, pero ¿qué estás clasificando ahí para un mismo sujeto? Mano izquierda y mano derecha. Es que aquí realmente se me olvidó poner encimita lo que es la mano izquierda y la mano derecha. Pero de las clasificaciones que aparece del eje del electroencefalograma, movió la mano, pues lo imagino la mano derecha o la mano izquierda. Exacto, sí. Eso. O sea, clasifico una imaginación, en este caso mano izquierda o mano derecha. Pero esto es clasificación con conjunto de entrenamiento. Sí. Yo tengo una pregunta y es necesario entonces entrenar la red para cada persona, ¿cierto? Para cada persona. En este caso es dependiente del sujeto. Listo. Y si las características de la forma como piensa un sujeto varían con el tiempo, como mencionaste ahorita, entonces han pensado de pronto en medir cuál es el rendimiento del clasificador después de un tiempo prolongado. O sea, sin el entrenamiento neuronal. No, el entrenamiento está bien, pero ¿qué pasa con hacer clasificación de nuevas observaciones del mismo sujeto tiempo después, sabiendo que las características neuronales se han cambiado? ¿Será que va a rendir igual? Se podría hacer un experimento porque, como ustedes ven acá, pues obviamente es cambiante. Siempre la red va a tomar, digamos, por decirlo así, unos pesos diferentes dependiendo de, como tal, un sesgo que tenga o algo así, ¿sí? Ella misma va, como ella toma filtros, los filtros espaciales, ella acá aprende unos filtros, entonces va tomando aleatoriamente todas las señales y va filtrando, o sea, va haciendo grupos de 4 a 8 Hz, de 8 a 12 Hz y de ahí sucesivamente. Y claro, puede comportarse diferente debido a que es cambiante, siempre va a ser diferente, la ERD y la ERS siempre será diferente. Por eso en este caso se tomó como tal esta red neuronal que fue la que mejor sirvió de todas las que se ensayaron. Quiero felicitarte en la anterior presentación por el trabajo, porque está muy interesante. Quería saber si, por ejemplo, es posible o midieron la capacidad de generar un modelo entrenado con un sujeto y probado con otro sujeto, con el fin de determinar si el modelo puede generar para la clasificación de manos y no es tan dependiente del sujeto. Pues en este caso no se hizo porque como tal la investigación se enfocaba solo en el sujeto, por eso se escogieron los sujetos. Pero pues para ese caso, en la literatura que se ha leído, se tiene que hacer uso de varios sujetos para hacerlo independiente del sujeto, no solamente, digamos, yo tener mis datos y que otra persona lo pruebe. Porque como les decía, el cerebro es considerado una huella dactilar, es completamente distinto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Ahora como segunda presentación tenemos Esteban Guisales, Moreno Acevedo, Ríos Fuego. Sí, adelante, no hay ningún problema, por supuesto. ¿Dónde están los años en este? ¿Cómo? ¿Están empezando los años en este? La verdad me corchas, no vengo mucho a esta serie. Las reglas, por eso reglas, Sí, sí, claro. Tienes que darle al tienes que tener ¿Necesitas esto? ¿Lo va a prestar?
Bueno, buenas tardes, mi nombre es Daniel Escobar, soy estudiante de doctorado de la Universidad de Antioquia. Y bueno, el día de hoy voy a presentar un esquema de fusión de información, ¿cierto? En este caso, bajo el contexto de identificar qué partes de una oración son importantes para un problema que se llama clasificación de relaciones. Entonces, esta es como la agenda de la presentación. Voy a dar un poquito del contexto pues, del problema. Entonces, normalmente, particularmente para esta empresa que se llama Pratec de Medellín, se genera una gran cantidad de documentos, entrevistas, reportes, entre otros. Entonces, claro, esa gran cantidad de reportes tiene un texto no estructurado, o sea, no hay una estructura definida para definir quién es la persona, el representante legal o diferentes tipos de información. En ese punto se usan técnicas de extracción de información automática, con el fin de identificar todos los patrones. Entre las técnicas, dentro de campo de extracción de información, tenemos uno muy conocido que es el reconocimiento de entidades nombradas, en el cual lo que se busca es identificar en ese documento de manera automática quién es la persona, por ejemplo, si aparece Daniel, entonces es una persona, cuál es la localización, dónde está ubicado, o si hay una marca, cuál es esa marca. Entonces, eso es lo que se conoce como reconocimiento de entidades nombradas, que es localizar y clasificar dentro de un texto no estructurado ese tipo de información. Pero ahora, digamos que es un problema que se ha abordado y ahorita en el estándar pues, está muy avanzado. Pero ahora el problema es cómo hacemos, ya que identificamos esa entidad, para relacionarla. ¿Cómo sabemos que una persona se relaciona con una entidad, se relaciona con otra y de qué tipo es esa relación? Por ejemplo, en este ejemplo, los estudiantes volvieron al centro, vuelven al centro. Vemos que hay una entidad de estudiantes, ¿cierto? De tipo persona y otra que es de tipo lugar, que es el centro. Pero ¿cuál es la relación entre esas dos entidades? Es una relación de tipo entidad se mueve hacia un destino. Entonces, esos son los tipos de relaciones que vamos a buscar clasificar dentro del contexto de clasificación de relaciones. En el estado del arte, ¿cuál es lo común? Lo normal es simplemente entrenar un modelo, usar un modelo ya entrenado y clasificarlo para una tarea específica, llámese extracción de relaciones, reconocimiento de entidades nombradas o preguntas y respuestas. Sin embargo, lo que ha funcionado y tiene mejor desempeño son estos modelos multitarea, donde ¿qué hacemos? Cogemos muchos datos, ¿cierto? Los entrenamos para que satisfagan diferentes tareas y solo tenemos un modelo. ¿Cuál es el problema? Este modelo es altamente complejo, porque no solamente tiene que resolver una tarea, sino tiene que resolver tres y tiene que manejar tres fuentes de información diferentes. Entonces, acá tenemos una alta complejidad y para entrenar este modelo tenemos una alta cantidad de datos. Un modelo más simple, ¿cierto? Es simplemente, bueno, tomemos la oración y identifiquemos unas partes importantes. Un contexto inicial, que serían las palabras que van antes de la primera entidad, ¿cierto? Que sería la entidad cabeza, que llamaremos en este caso. Después, contexto intermedio, que serían las palabras entre la entidad cabeza y la entidad cola y las palabras que están fuera o después de la entidad cola, que sería el contexto final. Obviamente, para poder que esto tenga sentido en un algoritmo de Machine Learning o Deep Learning, tenemos que encontrar una representación vectorial para este texto, ¿cierto? Encontrar una codificación. Acá generalmente podemos usar modelos preentrenados como BERT, que es simplemente un modelo de lenguaje en el cual yo uso un texto y me entrega una representación vectorial de ese texto. Y bueno, una vez tengo esa representación, tanto para el contexto inicial, para la entidad cabeza, para el contexto intermedio, la entidad cola y el contexto final, pues tengo esta representación vectorial y la forma más fácil, ¿cuál sería? Una estrategia de fusión temprana, o llamado early fusion también, que simplemente sería concatenemos esos vectores para crear una representación vectorial de más alta dimensión. ¿Cuál es el problema de esta solución? Claro, tiene mucha menos complejidad porque pues, realmente esto es un modelo preentrenado. Aquí es solamente una fully connected o una capa sencilla de una red neuronal sencilla. Y aunque es menos complejo, pero también perdemos una parte importante respecto a la precisión. Entonces, la pregunta en ese trabajo es, ¿será que este es el esquema de fusión más adecuado para juntar esta información? Para juntar estas representaciones. Porque aquí cuando concatenamos estamos asumiendo que cada representación tiene el mismo aporte dentro de la clasificación de relaciones. Pero ¿será que eso sí es verdad? Esa es como la pregunta de este trabajo de investigación. Dentro de la metodología general, pues acá explico rápidamente. Este es un ejemplo de una relación causa-efecto. Por ejemplo, la entidad cabeza es enfermedad y la entidad cola es mutaciones genéticas. Entonces, las enfermedades son causadas por mutaciones genéticas en el cromosoma X. Entonces tenemos contexto inicial, sería solamente una palabra, la entidad cabeza sería esta palabra, la entidad intermedia sería este conjunto de palabras,
el contexto intermedio sería este, la entidad cola sería las mutaciones genéticas y el contexto final sería el cromosoma X. Después de eso, miren que acá puse este nombre para denotar, simplemente estoy obteniendo una representación vectorial para esas palabras a partir de un modelo ya entrenado, ¿cierto? En este caso, obviamente no quiero entrenar un modelo desde cero porque requeriría, por ejemplo, ChatGPT es un modelo como este, ¿cierto? Solo que es un poquito más complejo. Pero no podría entrenarlo desde cero con la poca cantidad de datos que tengo. Entonces simplemente voy a encontrar una representación vectorial para un modelo ya entrenado. Después de ese modelo, pues simplemente voy a explicar más adelante qué hago en cada una de las partes, porque pues obviamente en algunas tengo un solo vector, en otras tengo más, porque tengo más palabras. Pero después de tener cada una de las representaciones vectoriales, pues después vamos a los esquemas de fusión que vamos a ver en este trabajo, que es simplemente el esquema de fusión del estado del arte, que es simplemente concatenando, un esquema de fusión que es basado en una nueva arquitectura de Deep Learning llamada Gated Multimodal Units o unidades de compuerta multimodal, y el enfoque que proponen en este trabajo, que es este mismo enfoque pero adaptado a una ponderación, ya lo voy a explicar más adelante. Después de esto, pues simplemente una capa completamente conectada, que es una capa simple de redes neuronales para clasificar la relación causa-efecto. Primero, pues esta es la base de datos, es una base de datos de un reto básicamente del 2010, es la tarea 8, y tenemos en la base de datos 9 tipos de relaciones: relación producto-productor, causa-efecto, contenedor-contenido. Tenemos en total 10.717 oraciones, de las cuales 1.824 no tienen una relación clara o no se puede marcar una relación. Recordemos que estos datos tienen que ser etiquetados de forma manual, entonces ahí hay pues como un trabajo. Y el número de oraciones de la restante, o sea, estos 8.853, son cualquiera de estas 9, donde vamos a tener que algunas de las relaciones solamente tienen 660 muestras o oraciones y otras tienen 1.331. Eso es un problema grande porque tenemos un desbalance de clases bastante, más del 50% en este caso. Entonces, ese es otro problema que también tenemos que abordar con este esquema de fusión. Y además, pues, de la poca cantidad de información que vamos a usar, porque eso sigue siendo poco para un esquema tan grande de learning en este caso. Por ejemplo, acá ponía un ejemplo adicional de relación, por ejemplo, mensaje tópico es la relación en que yo tengo una entidad escrita o hablada, que es el mensaje, y la otra entidad que es ese tópico. Por ejemplo, el ejemplo sería: los capítulos en este libro investigan enfermedades y comunidades, donde capítulos es una entidad y está asociada entre la relación mensaje tópico a la entidad enfermedades. Bueno, primero, como les mencionaba, tenemos que encontrar una representación vectorial para cada una de estas palabras, o de estos tokens de acá, para inicial, para la entidad cabeza. Pero miren algo, las entidades siempre están compuestas por una palabra, dos o máximo tres palabras. No se componen una gran cantidad de palabras, mientras que la entidad final y la entidad intermedia podrían componerse de una gran cantidad de palabras. Entonces vamos a usar dos tipos de representación. Una representación en donde este de acá, ¿cierto?, la entidad que en este caso cabeza, pasa por esta red neuronal, obtenemos una representación vectorial para esa palabra, y si hay más de una palabra, pues simplemente promediamos y aplicamos, en este caso, una función tangente hiperbólica. Cuando sean más palabras, construimos lo que se conoce como una matriz de embedding, donde cada una de estas filas va a ser una representación vectorial de cada palabra. Aplicamos una convolución en una sola dimensión, porque no tiene sentido moverme hacia acá, sino que me muevo hacia abajo para verificar relaciones entre palabras, y uso diferentes tamaños de kernel para verificar relaciones. Por ejemplo, si quiero ver relaciones entre 4 palabras, entre 4 embeddings, pues uso kernel de dimensión 4, o si quiero de 3 de dimensión 3 o de 2, y obtengo una representación. Esto es necesario porque estas entidades tienen una mayor cantidad de palabras, entonces simplemente en promedio, pues estoy perdiendo mucha información. Tengo que tratar de analizar la relación entre las palabras. Después de que ya tengo una representación vectorial para cada uno de los tokens, pues es necesario hacer un esquema de fusión. Habíamos visto el primero, el del estado del arte, que era simplemente un early fusion, donde concatenamos las representaciones, pero digamos que hay otros esquemas un poquito más interesantes. Tenemos este esquema de GMUs, donde ¿cuál es la idea? Básicamente estamos usando cada representación como si fuera una modalidad o una fuente de información distinta. La red va a aprender automáticamente cuánto peso debe darle a esta modalidad dentro del esquema de fusión. ¿Cómo lo aprende? Realmente se aprovecha del backpropagation dentro de la red para
a medida que hace una predicción, en el error de la predicción se devuelve y actualiza estos pesos para identificar cuál es el peso apropiado a cada una de las componentes o a cada parte de la combinación. Pero esto, digamos que podría, suponiendo que fuera una sola dimensión, si este me da 2, yo no sé si ese 2 significa una alta contribución o una baja contribución. ¿Por qué? Porque esta parte de acá y esta parte de acá están desconectadas. Entonces lo que aprende acá no lo va a aprender acá. Él no sabe cuánto aprendió de este modo para este modo. Simplemente aprendió que aquí puede ser 2 y aquí puede ser 4, pero 2 es realmente importante o no dentro del esquema de fusión. Por eso proponemos un esquema de fusión basado en una función de activación softmax, donde volvemos estos pesos probabilidades. Cambiamos un poquito acá la parte softmax, siempre está hecho para nivel vectorial, simplemente adaptamos esto para nivel matricial y obtenemos en una sola, cuando los pesos fueran en una dimensión, que no lo son en varios, pero pues, para poner ejemplo. Por ejemplo, si aquí fuera 0.5, el resto tendría que sumar 0.5 para que toda la suma de los pesos de 1. Entonces ahí yo ya sé, si este es 0.2, ¿cierto? La contribución es muy poca, pero si este es 0.8, esta contribución es alta. Entonces esta parte de acá va a ser importante en el proceso de clasificación. Listo. Pasemos a las partes de los experimentos. Entonces tengo dos experimentos principales. Primero, quiero comparar si los esquemas de fusión son distintos, si realmente obtengo una ganancia con el nuevo esquema de fusión propuesto. Y también quiero, bueno, si el esquema funciona, miremos qué tanto la contribución que el sistema le dio a esa modalidad realmente sigue algún sentido. Bueno, primero, al comparar los tres esquemas de fusión basados en el F1 score, en este caso se usa esta métrica porque es un problema multiclase, de 9 clases en este caso, y tenemos que la GMU con ponderación, que es esta que sumaba hasta 1, obtiene una mejor precisión para todos los tipos de relación. Y si nos fijamos en el desempeño, veamos que logra mejorar en gran medida comparado con la GMU original en relaciones como entidad de origen, en relaciones como entidad destino y en relaciones con producto-productor. Entonces ahí vemos que la GMU con ponderación no solamente le gana al estado del arte en el momento, que era la función de solo concatenar sin saber cuánto contribuye cada una, sino también a la GMU originalmente propuesta. Ahora bien, esta GMU adaptada nos da una nueva información y es cuánto podemos o cuánto contribuye cada modalidad. Entonces simplemente podríamos ver los pesos dentro de cada token, a ver cuánto aportó en esa clasificación. Entonces aquí vemos que, basado en este esquema de cada 5 botes, vemos que los pesos del token final son muy bajos, ¿cierto? Entonces quizás si eliminamos ese token, reducimos la complejidad del problema, porque no tenemos que entrenar esa CNN, es la entidad que más tiene palabras, como eran los ejemplos. ¿Qué pasa si la reduzco? Pues en este caso, lo que pasa a nivel de peso es que el token inicial tiene un peso un poquito mayor y se compara con el peso intermedio de la entidad del token intermedio. Y los tokens, obviamente, los pesos de las entidades pues siempre son altos porque son los que más cargan con esa relación. Pero al quitar esto, ¿qué pasa con el rendimiento? Veamos, la línea verde, o el área verde, sería cómo se comporta el sistema sin este token final, y la morada, cómo se comporta con el token final. Como podemos ver, son comparables los dos para todas las relaciones. Obviamente hay algunas relaciones donde baja un poco, pero este porcentaje realmente no es mucho si hablamos de un problema de 9 clases. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo? Reduciendo la complejidad y manteniendo la precisión del modelo, identificando cuál es la componente dentro de la oración que nos está aportando en la clasificación. Como conclusiones, tenemos, primero, que la GMU logró superar al resto de estrategias de fusión, la GMU adaptada, pues, y obtuvo un porcentaje de clasificación de 77%, el cual es comparable con el resultado de un modelo multitask mucho más complejo. Los mejores resultados de la GMU adaptada logran superar el beta en hasta 7%, o sea, la concatenación en 7%, y la GMU original en 15%. También con este nuevo esquema de fusión, pues logramos identificar que este token final no es realmente necesario para esta clasificación. Y como trabajo futuro, entonces, obviamente es necesario validarlo en otras bases de datos, donde tengan los mismos problemas, clases desbalanceadas y una baja cantidad de datos. Pero más que eso, este nuevo esquema de fusión, pensémoslo en otras aplicaciones. ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad neurodegenerativa y en vez de colocarle el token inicial, token final, coloco aquí la modalidad de habla, una caracterización de habla, una caracterización de marcha, una caracterización cognitiva, y logro demostrar qué está pesando más dentro de la enfermedad?
De esa manera yo podría identificar para ese paciente qué grado está más afectado, el habla, la marcha o a nivel cognitivo. Muchas gracias por la exposición. No sé si el público tiene alguna pregunta al expositor. ¿Alguna duda? ¿No? Muchas gracias. Continuamos en tercer lugar con la exposición de José Arias. ¿Cuál lugar? ¿Tienes? Ok. Yo creo que él tiene... Muy buenas tardes, mi nombre es José Manuel Arias, soy profesor del programa de Ingeniería de Sonido de la Universidad de San Buenaventura de Medellín y hoy presentaré el trabajo de investigación titulado Generalized Nonlinear Rectification Function for Estimating Self-Worth Coefficients from Colombian Pearson, un producto de investigación del proyecto Estudio Computacional de Poblaciones de Aves mediante registros acústicos de la Red de Universidades Católicas de Colombia, realizado en compañía del profesor Juan Pablo Ugarte. En este trabajo nosotros evaluamos el efecto de la extensión del banco de filtros y la función de rectificación no lineal en el cómputo de coeficientes centrales de red de cantos de aves. Además, una nueva familia de funciones de rectificación no lineal que se basan en la derivada de orden fraccional del logaritmo es propuesta. Nuestros experimentos muestran que diferentes patrones emergen de la representación del canto de las aves utilizando coeficientes centrales con diferentes órdenes de derivada fraccional. Por otro lado, se pueden lograr altos niveles de rendimiento para resolver problemas de clasificación de especies ajustando finamente el valor del orden de la derivada fraccional. Es importante, creo que está bien, muchas gracias. Es importante aclarar por qué es importante estudiar poblaciones de aves. Como seres humanos nosotros tenemos la preocupación constante de evaluar el estado de los recursos naturales. Con respecto a esto, el mapa que se muestra a la derecha muestra en rojo y naranja zonas que se encuentran amenazadas o en estado crítico en cuanto a su estado de conservación debido a la transformación de los ecosistemas debido a procesos humanos. Esto evidencia la necesidad de desarrollar estrategias de restauración de los ecosistemas y la continua evaluación de los ecosistemas en función de estas estrategias. Para ello, la literatura ha mostrado que la evaluación de la biodiversidad es una tarea importante que da cuenta del estado de los recursos naturales, ayuda a definir estrategias de conservación y tomar decisiones en la gestión del territorio. Teniendo esto en mente, es importante entonces responder cómo evaluamos la biodiversidad. Para ello, podemos tomar ventaja del hecho de que las poblaciones de diferentes especies dentro de un ecosistema están correlacionadas y entonces evaluar ciertas poblaciones dentro de un ecosistema da cuenta del estado de la biodiversidad. En este trabajo nosotros consideramos que
puede señalar este problema debido a que las aves están presentes en una gran variedad de ecosistemas. Teniendo esto presente, entonces hay que responder, por supuesto, cómo deberíamos entonces nosotros monitorear poblaciones de aves. Existen diferentes técnicas que van desde el monitoreo humano, que requieren del avistamiento de especímenes, hasta el uso de herramientas no intrusivas como las trampas de cámara o las unidades autónomas de grabación. Estas últimas utilizan señales discretas como imágenes o señales de audio en las cuales se registra la actividad de poblaciones de aves. Además presentan una ventaja frente al monitoreo humano debido a que es posible monitorear grandes regiones de territorio durante largos periodos de tiempo, pues que no es sostenible mediante el monitoreo humano. Sin embargo, utilizando estas metodologías para monitorear poblaciones de aves nos conduce a un gran volumen de datos, lo que requiere, por supuesto, que desarrollemos herramientas para analizarlos. ¿Sí? Nosotros en esta investigación hemos decidido utilizar el registro acústico del canto de las aves para monitorear estas poblaciones de aves, debido a que con los registros acústicos nosotros podemos detectar actividad de aves incluso cuando estas no pueden ser vistas, como a diferencia de con una cámara de trapo, por ejemplo, donde hay zonas frondosas de bosque donde si un árbol me tapa un ave yo pues no puedo detectar su actividad. Entonces el monitoreo acústico presenta una ventaja en ese sentido. Entonces, con esto presente hay una consideración importante y es la gran mixtura de información que tiene el canto de las aves. Los sonidos que producen, están para servir a diferentes propósitos, como puede ser el cortejo o la defensa del territorio. Y pueden variar por factores como es el sexo, la temporada, la posición geográfica, entre otras cosas. Actualmente se ha realizado un esfuerzo de investigación para abordar este problema de manera computacional. Por lo general, las herramientas computacionales que solucionan este problema consideran la construcción de representaciones de información del canto de las aves que permitan identificar patrones en el canto y que permitan realizar la clasificación de especies. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este tipo de soluciones dependen fuertemente del conocimiento previo de los registros acústicos que recolectamos, ¿sí? Como la metadata, la posición geográfica, qué tipo de especies son, a qué órdenes taxonómicos pertenecen y otro tipo de categorías, ¿cierto? Cualquier información que no se tenga en cuenta pues no se va a incluir en la solución del problema. Entonces, con respecto a la construcción de representaciones de información, existen diferentes metodologías donde algunas comunes son la extracción de características temporales, como puede ser el closing rate o la energía o la entropía, entre otras, algunas que utilizan el espectro de la señal con algunas características famosas como los coeficientes de predicción lineal o el cronovector, entre otras, algunas que utilizan representaciones bidimensionales tiempo-frecuencia como la transformada corta de Fourier de tiempo corto, la transformada wavelet, entre otras, y aquellas que utilizan representaciones cepstrales. Estas últimas tienen un principio de representación de las señales en el dominio del tiempo que requiere una doble transformación. Ahorita más adelante voy a hablar un poco sobre eso, ¿cierto? Una de las características más famosas cepstrales son los coeficientes cepstrales de Mel, pues, que están al final, que se suelen acotar por los MFCC. ¿Listo? Para este proyecto se obtuvieron registros acústicos de cantos de aves del repositorio web Xenocanto, donde las especies listadas en la tabla fueron seleccionadas en base a su estado de conservación y el tráfico ilegal en el país. Las columnas 2 y 3 representan información taxonómica de las especies que será útil al final de los resultados. Es importante aclarar que solamente se utilizaron grabaciones de la calidad en el repositorio, lo que indica que no habían interferencias en dichas grabaciones y el canto de las aves era fuerte y claro. ¿Cierto? Una vez obtenidas las grabaciones, estas son resampleadas a una frecuencia de muestreo de 44.000 Hz y segmentadas manualmente para extraer de las grabaciones los fragmentos donde el canto de las aves realmente estaba presente. A estos nosotros los denominamos fragmentos de vocalización, que son de nuevo segmentados automáticamente en ventanas de 800 milisegundos más o menos, y con la finalidad de que la representación cepstral de estas ventanas de audio no dependieran de las variaciones en la intensidad del sonido, estas fueron normalizadas. Esta imagen muestra un ejemplo de cómo fue llevado a cabo la segmentación manual automática, donde las líneas punteadas negras denotan el inicio y final de fragmentos de vocalización y las líneas continuas negras el inicio y final de ventanas de audio. De esta
máxima es la media aritmética y desviación estándar de la décima ventana de audio, produciendo como resultado XY, que denotamos como el décimo evento de audio. Al final de esta etapa de preprocesamiento nosotros obtenemos 4.680 eventos de audio de 147 grabaciones de las especies. ¿Sí? Ahí pueden mirar las distribuciones por especie como tal. Nosotros representamos estos eventos de audio por medio de los coeficientes cepstrales de Mel, los cuales implican una doble transformación como les mencionaba previamente. Acá está la transformada de Fourier, acá aparece la transformada coseno. De esta manera, los coeficientes cepstrales de Mel se computan a través de la transformada coseno, de la envolvente espectral del décimo evento de audio rectificada por una función no lineal phi. Comúnmente la literatura ha utilizado el logaritmo base 10 y la raíz cúbica. ¿Sí? Nosotros en el trabajo vamos a proponer dos generalizaciones de esas funciones. ¿Sí? La envolvente espectral P sub i del décimo evento de audio se computa a través de la salida o las energías de las señales de salida del banco de filtros triangulares de Mel, que se muestra pues en la diapositiva, donde V sub k de m es la respuesta en frecuencia del m décimo filtro, X sub i de k es la transformada discreta de Fourier y E sub m es la energía del m décimo filtro. La primera generalización que consideramos acá entonces es la que denominamos como homotopía entre el logaritmo base 10 y la raíz cúbica, donde el valor del parámetro A es 0.5 para ejercicio de esta investigación. En la figura ustedes pueden ver las tres gráficas, la raíz cúbica, el logaritmo y la homotopía entre las dos señales, la transformación homótopa entre las dos. ¿Sí? La segunda generalización es la derivada fraccional del logaritmo desde el punto de vista de que el logaritmo base 10 puede ser pensado como la cero derivada del logaritmo base 10. De esa manera es sugerible pensar que entonces las derivadas fraccionales del logaritmo también pueden ser funciones de rectificación no lineal. Esa es la hipótesis, parte de nuestro trabajo. Lo que queremos mostrar con esto es que es útil para extraer coeficientes cepstrales y resolver problemas de clasificación. Con respecto a los filtros del banco de filtros de Mel, es importante en cuenta tener que el número de filtros representa un grado de libertad que va a generar un efecto sobre los resultados de clasificación. Acá pueden ver las curvas de la derivada fraccional del logaritmo para diferentes valores de la derivada fraccional. Ahora, un asunto a tratar importante es el hecho de que estas representaciones cepstrales de los eventos de audio se encuentran embebidas en espacios de alta dimensionalidad, por lo cual analizar patrones en estas representaciones no es sencillo. Para ello, para analizar los patrones en la representación cepstral, debemos hacer uso de técnicas de reducción de la dimensionalidad que permitan analizar esos patrones. Nosotros acá utilizamos el escalamiento multidimensional, también denotado como MDS, que mapea un conjunto de observaciones U mayúscula de capa de dimensiones en uno de menor dimensionalidad, manteniendo la distancia entre las observaciones. Esto se logra a través de la minimización de una función de costo, la cual utilizamos nosotros, que fue la ecuación pues mostrada en la diapositiva. Una vez realizado el escalamiento multidimensional, entonces obtenemos representaciones de baja dimensionalidad de los coeficientes cepstrales de Mel de los eventos de audio. Esto nos permite a nosotros analizar cuál es la distribución y los patrones presentes en el canto de las aves. En este caso, fue utilizado como función de rectificación la función logaritmo base 10 de la envolvente espectral y un número m de 40 filtros. ¿Sí? Patrones visibles en estos resultados es la separación de la especie PP, que corresponden a los puntos rosados, y los puntos que corresponden a la especie azul BM, que se separan del clúster principal. Por otro lado, las especies HP y CMG se agrupan en un solo clúster, lo que podría dar cuenta de su relación taxonómica. ¿Sí? Otro resultado de estos es cuando los puntos no denotan la especie, sino la familia taxonómica. La segunda columna en la descripción de las especies que se mostró previamente, lo que muestra también que existe una relación en función de la familia taxonómica. Acá no se utilizó como función de rectificación el logaritmo, sino que se utilizó
la homotopía. Este es un resultado similar, sin embargo no se utilizó el logaritmo, ni se utilizó la homótopa, sino que se utilizó la raíz cúbica. Y acá aparece como patrones evidentes en los datos la separación de los orbes taxonómicos, galliformes, basaliformes. Y de hecho los galliformes se separan en dos grupos, lo que podría llevarnos a preguntar por qué se están separando, pero creo que es una pregunta para responder pues, en otro momento. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta que la forma en que medimos la distancia no está acotada por el escalamiento multidimensional, entonces podemos medir la distancia entre observaciones de la manera en que nosotros deseemos. Por eso es que en cada diapositiva están viendo una forma de medir distancia distinta. ¿Sí? Acá presento por primera vez los resultados del escalamiento multidimensional de las representaciones textuales, utilizando como función de rectificación la derivada fraccional del logaritmo, donde el valor de alfa toma el valor de 0.01. Acá es posible observar patrones similares a los que habíamos analizado previamente, con la función de rectificación logaritmo base 10. En este caso estamos utilizando para medir la distancia euclidiana. Acá utilizamos la distancia coseno, valores de m igual a 30 filtros, y vemos que los patrones también cambian en función de esa modificación. Valores similares fueron encontrados con valores de alfa igual a menos 0.01 y m igual a 32, utilizando diferentes métricas de distancia. En este caso, he utilizado también derivada fraccional como función de rectificación, alfa igual a 0.02 y m igual a 40. Teniendo en cuenta estos patrones en la representación de baja dimensionalidad, es sugerible pensar que si aplicamos un esquema de clasificación, entonces vamos a poder obtener buenos resultados de eso. En esta investigación nosotros utilizamos como modelo de clasificación el K vecino más cercano, el cual clasifica una observación nueva midiendo la distancia con los K vecinos más cercanos y asignándole la etiqueta de esos K vecinos más cercanos, puedes comentar. ¿Sí? Para el problema de clasificación, entonces nosotros presentamos diferentes hiperparámetros con respecto al KNN, el número de vecinos y la distancia para medir las observaciones. Con respecto a los coeficientes textuales de MEL, el número de filtros y el orden fraccional. Ahora, ¿cómo configuramos la máquina? Hicimos repeticiones de entrenamiento, testeo, un total de 10 veces para cada configuración, asignando 70-30% para el entrenamiento y testeo respectivamente. Acá pueden ver las métricas que utilizamos para medir el performance de nuestras máquinas de clasificación, la sensibilidad, precisión, media geométrica y media armónica respectivamente. Para el problema multiclase que tenemos entonces, utilizamos clasificadores binarios 1 versus todo. Acá vemos cuál es el valor de la media geométrica a través de las 10 iteraciones en función del orden fraccional, donde es posible evidenciar que el máximo de la media geométrica ocurre en órdenes fraccionales, que es una sorpresa para nuestra investigación. Realmente el orden fraccional o la derivada fraccional del logaritmo sirve como función de rectificación lineal. Acá ven la matriz de confusión para la mejor configuración, que corresponde m igual a 40 filtros, alfa igual a 0.02, y utilizamos la distancia DICE para medir la distancia entre pares de observaciones. Para ese mismo resultado, métricas de rendimiento por especies, y al final pueden ver el macro average. Es importante notar que los rendimientos fueron del 96%. Está bien, pues. Acá solamente muestro resultados con logaritmo y raíz cúbica y la homótopa para que noten las diferencias. El rendimiento no es el mismo, baja, lo que evidencia que el logaritmo, la derivada fraccional del logaritmo es un buen indicador para la extracción de coeficientes textuales. Como conclusiones, la función de rectificación lleva a diferentes patrones en las representaciones de baja dimensionalidad, y altos niveles de rendimiento fueron encontrados a partir de la clasificación con este.
hay una correlación fuerte entre el performance de clasificación y el número de filtros. Esta imagen denota esa correlación. El número de filtros tiene un efecto importante cuando ustedes van a sacar coeficientes conceptuales sobre señales acústicas en este caso. Entonces, más filtros, hay mejor rendimiento de la máquina también, que es un efecto importante. Para el futuro, deberíamos considerar conjuntos de datos más grandes y deberíamos pensar en utilizar la herramienta derivada fraccional como función de rectificación para otro tipo de aplicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición. Tiempo, como siempre, para un par de preguntas por parte del público. Según he estado comprendiendo, estamos hablando que estamos mirando la dirección del ecosistema, cómo ha cambiado. Una pregunta, ¿cómo se hizo la comparación? O sea, teníamos una base de datos donde ya teníamos el canto de las aves, lo comparamos con lo que tenemos actual para ver cómo se diversificó, cómo se hizo básicamente esa relación, se hizo una autocorrelación, cómo se trabajó esa parte para determinar qué cambió o no cambió. Nosotros acá señalamos la necesidad de estudiar poblaciones de aves. Sin embargo, la tarea de utilizar estas herramientas para ayudar a diseñar estrategias de gestión del territorio y estrategias de conservación pueden seguir en trabajos más futuros. Acá en este momento la herramienta se está presentando por primera vez y es útil para precisamente hacer eso, evaluar el estado del ecosistema. Pero por ahora estamos presentando la utilidad de la herramienta para problemas de clasificación y analizar patrones mencionado previamente. No, la pregunta era más bien ¿cómo determinamos que básicamente ha cambiado el ecosistema y que las aves se han mezclado en este caso de un lugar a otro? Porque para eso tendría que tener un punto de comparación donde ese ecosistema era de esta manera, ahora ha cambiado por otro. Esta primera diapositiva es el resultado de una investigación realizada por la Universidad Javeriana, la que muestra cuál es el cambio del ecosistema debido a las acciones humanas. Ellos utilizan unas métricas basadas en la lista roja, no recuerdo el nombre, pero ellos utilizan una metodología internacional para medir el estado del ecosistema. El título del trabajo lo pueden revisar acá en la parte superior. Se llama Colombian Ecosystems, Threats and Risks. Entonces, realmente nosotros partimos de esto como una necesidad para analizar registros acústicos, para desarrollar herramientas que permitan analizar esos registros acústicos. La parte, felicitarte por el trabajo, está muy interesante. La parte donde haces la correlación entre el número de coeficientes semestrales de MEN y la clasificación. ¿Cómo sabes que es por el número de coeficientes y no porque simplemente estás aumentando el vector de características? Por lo general, la literatura ha seleccionado como un número de filtros estándar 13 filtros por lo general. Sin embargo, nosotros acá decidimos, vamos a considerar variaciones solamente sobre este parámetro y sobre los demás no. Entonces, en este caso, las condiciones para cada configuración son exactamente las mismas y lo único que está variando es el número de filtros. Pero estamos de acuerdo que el número de filtros, al aumentarlo, aumenta la dimensión del vector de características. Porque hay más filtros. Sí, tienes. Entonces, o sea, mi pregunta, pero sé que es muy difícil de responder, porque precisamente me gusta que estaba ahí, no tendría ni idea de cómo responderla. Pero, o sea, ¿cómo sabes que la correlación que estás mostrando es porque usas más coeficientes y no porque aumentaste el espacio de características? Pues de hecho, aumentar el espacio de características no necesariamente te va a mejorar el rendimiento porque puede haber redundancia en las características que estés sacando. Ahora, que esté mejorando con el número de filtros quiere decir precisamente que no hay esa correlación. Sí. Y en la diapositiva 15, ¿miraste cuál es la relación entre los puntos azules y los otros y por qué hay una separación precisamente con esa clase y no con otra? Pero creo que era la otra, la que está... Esa es. Mira que mostraban
los rojos, los amazones, los azules, ¿cómo miraste? ¿Por qué se separan? O sea, miraste cuál es la... Es la naturaleza de la data. Ahí nosotros simplemente variamos la forma en cómo pintábamos los puntos en el espacio de baja dimensionalidad y los resultados fueron los que aparecieron. Cuando pintábamos los datos con otro metadato, con el orden o con la altura del metro sobre el límite del mar, los patrones no se veían. Pero cuando los pintamos con estos, la data nos dijo que realmente se estaba separando por eso. Aunque no solamente hay datos que se separan, también hay similitudes. Miren, por ejemplo, los puntos rojos con los negros y verdes. Pero hay alguna razón dentro de, por ejemplo, el tipo de especie que tenga, no sé, una frecuencia más alta, energías, otras formas de frecuencia. Decir eso es supremamente difícil, pero la forma más fácil de responderlo es mirando, por ejemplo, características taxonómicas que tenga. Miren, por ejemplo, esto de acá. La especie PP que más se separa es galliforme y todas las otras son paseriformes. Entonces, me dice, hay muchas variables que influyen en este problema, pero esto me está diciendo algo. Tal vez tenga que ver con eso. ¿Por qué los HP se juntan con los ICs? Que mira que es la unitaridad de los dos. ¿Sí ves? Entonces por eso también quise colocar eso acá porque me parecía importante pues, para ese análisis. Pero acá es difícil decir exactamente es por esto, porque como les dije hay una mixtura de información en el canto de las aves, pero el patrón que se puede evidenciar parece estar dando cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Alguna otra consulta? Gracias. Muchas gracias. No, ustedes qué pena por ese tamaño. El último expositor creo que no alcanzará a llegar para esta sesión. Eran 4 presentaciones el día de esta sesión de hoy. Creo que seguramente se reprogramará para alguna otra sesión, puede ser en la tarde o el día de mañana. Entonces con eso damos por finalizada pues, esta primera sesión de inteligencia artificial. Tenemos igual algunos minutos porque recuerden que ahora a las 4 inician las sesiones paralelas, entonces los invito a que, no sé si quieren tomar algo, quieren ir al baño, igual a las 4 inician las sesiones paralelas, también hay una nueva sesión de inteligencia artificial, no sé si participarán allá o cualquiera de las otras sesiones del evento. Muchas gracias.
para los que no alcanzaron a estar en la primera, me presento. Mi nombre es Manuel Soto de la Vega, soy profesor del programa de Ingeniería Industrial acá en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Profesor que tenía la sesión, como les comenté hace rato, no alcanzó a llegar a tiempo, entonces por eso estoy acompañando acá en este espacio como Sheir en esta sesión. Al final sí les voy a pedir una excusa porque tengo una presentación paralela acá al lado, entonces me va a tocar dejar a alguien encargado para la última sesión para excusarme, para moverme hacia algún otro espacio, ¿listo? Entonces les agradezco eso. En la sesión de ahora, nos encontramos en la segunda parte de la sesión especial de inteligencia artificial, donde se van a presentar 4 proyectos. Quiero ver si están presentes todos. El primer proyecto del doctor Barba, Eduardo Gaona, Hernán Cerón. El segundo proyecto, Fernando Latorre, Camilo Castro, Patricia Carrillativa. ¿Están presentes? Okay. Tercero, Luana Moura. Oliveiro Campero, Barbosa Piñeiro. Y el cuarto, Barbosa Piñeiro, también. Entonces iniciemos con la primera presentación. Como siempre, les damos 15 minutos para presentar y faltando 3 minutos puedo avisar. La presentación la pueden hacer en español o en inglés como gusten. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Guillermo Parra. Y voy a hacer la presentación de este primer avance de un proyecto, digamos, que es de mi doctorado en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Italia. Esa pequeña parte del trabajo se tituló Análisis experimental de un prototipo de halcón peregrino con curvas oscilantes. Está asociado con la investigación Utilify. Y los profesores directores, el profesor Eduardo Gaona y el profesor asociado a la parte de experimentación, el profe Hernán Cerón de la Universidad USP o USP de Sao Paulo. El contenido de esta presentación tiene una parte introductoria, materiales y métodos, resultados de simulación, resultados experimentales, conclusiones y referencias. Ese pequeño, digamos, fragmento, pues lo quise poner pues, para recordar que la parte adaptativa de la inteligencia artificial en muchas ocasiones se basa en ese desarrollo que han generado los organismos vivos para adaptarse a diferentes ambientes y prosperar. Introducción. En esa diapositiva vemos que efectivamente los aerogeneradores, como en el caso de esta turbina de eje horizontal, se presentan diferentes tipos de ruidos y vibraciones, generalmente por interacción con el fluido, el viento que la impulsa, digamos. En este caso, por ser una turbina ubicada en el mar, pues por el oleaje y una gran cantidad de factores. El estudio de estas vibraciones se conoce generalmente como estudio vibracional o estudio para control de vibraciones no deseadas. Actualmente, comercial se encuentran generadores de vórtices que no son estos dispositivos, los cuales permiten generar un control, por así decirlo, del desprendimiento de la capa liente, que es ese comportamiento turbulento de las partículas del viento al interactuar con un átomo. Aquí vemos el comportamiento cuando no hay generadores de vórtice, que es más turbulento, y cuando tienen arreglos de generadores de vórtice, que es un poco más controlada esa turbulencia. El objetivo de esta presentación es poder empezar a mostrar el gran, digamos, foco del proyecto doctoral, que es la, digamos, que incorporación de estas capacidades de esta ave que conocemos como el halcón peregrino, el cual puede descender a velocidades de más de 300 km por hora y capturar a sus presas a un aerogenerador.
Cuando tiene una turbina de este tipo de generadores, vemos que se genera una ganancia en potencia, no mucha, pero existe. Sin embargo, estos son pasivos, es decir, que no tienen un movimiento o elasticidad como en el caso de las plumas de un ave. Luego, si diseñásemos un dispositivo generador de vórtices inspirado, ¿qué ganancias obtendríamos? El halcón peregrino. Entonces, como sabemos, es el ave más rápida del mundo. Estudios previos en muchas partes del mundo han podido, digamos que, detallar que esa estabilidad de vuelo a tan altas velocidades se debe a unas plumas que se encuentran en su parte dorsal, las cuales vienen a ser estas que observamos aquí, que se levantan cuando él genera una turbulencia no deseada. Así que surge la interrogante de si esa misma estabilidad que gana el ave puede llegarse a implementar en aerogeneradores. Metodología propuesta. Para seguir analizando esta pregunta, pues, o llegar a una solución, propusimos esta metodología, en la cual está compuesta por 4 fases: una fase de exploración, una fase de diseño, una fase de simulación y una fase de experimentación. Iniciamos con el escaneo. Entonces, gracias al Parque Jaime Duque y el Instituto Zoológico, pudimos obtener unas muestras biológicas de las plumas del ave, así como de un espécimen en taxidermia, o sea, disecado. Con la ayuda de un equipo como es el HandyScan 3D, pudimos obtener inicialmente el halcón y luego lo suavizamos para poder enmallar y generar una simulación, al igual que las plumas y su respectivo ensamblaje, logrando estos dominios, los cuales van a ser uno estático y 6 dominios rotativos. Obteniendo la siguiente simulación, que se conoce como simulación de fluidos computacional o CFD, en la cual se pueden obtener contornos de presiones, velocidades, vorticidad. En este caso pues vemos contornos de velocidad y contornos de presión superficial sobre el cuerpo del ave. Con base en estos resultados, mediante herramientas de postprocesamiento, es posible obtener curvas como las que vemos en este slide o en esta diapositiva. La primera se muestra el comportamiento de la velocidad de viento en la estela. Al subir las plumas, se genera una disminución en la velocidad del viento en cercanías del dorso del ave. La segunda, la parte de presión, cuando vemos que las plumas, digamos, están en un ángulo de inclinación 0, pues la presión es menor que cuando ellas aparecen, colores de tono amarillo, lo que indica sobrepresión. ¿Esto que nos está mostrando? Que efectivamente las plumas vienen a comportarse como superficies de control. Bueno, se les llama así digamos que en la ingeniería aeronáutica. Se les llama superficie. Resultados experimentales. Con base en las muestras obtenidas, decidimos instrumentar un túnel de viento con un acelerómetro 3D y un sensor de hilo caliente como el que vemos en la figura. La idea era poder captar la velocidad del viento real, de una pluma real, y las vibraciones que en esta se generan con aceleraciones. Los resultados obtenidos, pues inicialmente mediante el uso de cámaras de alta velocidad, fue inicialmente el ángulo o el rango de ángulo de inclinación de las plumas, que más o menos fue de unos 15 a 60 grados, para velocidades entre 5, 8, 10, 15 y 20 metros por segundo. Después vamos a ver. Bueno, ahí se ven, digamos, el procesamiento mediante binarización de la imagen.
anterior también se conoce como visión de máquina. Aquí, pues ya venía la parte de la implementación del prototipo. Entonces, como ya sabíamos cuánto se iba a inclinar la pluma, pues construyamos una nave, implementemos un sistema electromecánico para que mueva las plumas e instrumentemos para lograr obtener mediciones de las vibraciones que experimenta la nave y la estela que genera el movimiento de sus plumas. Diseño del experimento, aquí vemos el algoritmo el cual se realizó para tomar los datos, en este caso de cambio de velocidad del viento del túnel, e ir tomando muestras de las variables anteriormente descritas. Y estos fueron los resultados. En la parte izquierda vemos cómo a medida que vamos elevando la temperatura, pues se van obteniendo las velocidades de viento. Este es viento, digamos, en dirección, por así decirlo, en dirección axial del túnel, digamos. No es bidimensional, el carencia solo permite, digamos, en ese punto. Y ese punto se ubicó a 10 centímetros de las plumas. Bueno, 100 milímetros. Para poder generar la medida de la estela y no de pronto fenómenos que no fueran la estela generada. En la parte derecha vemos las aceleraciones y cabe resaltar en los cuadros rojos que sí existe una reducción de vibración, pero para las velocidades de 10 metros por segundo. El ángulo θ lo denominamos como el ángulo de inclinación, es decir, esta primera medición se hizo para ángulos estáticos de las plumas. Finalmente, se configuró una velocidad de oscilación o una frecuencia de oscilación de las plumas de 1 Hz, obteniendo pues estas aceleraciones en 3D. Se observa también, digamos, que menores valores pico en las aceleraciones en X, Y y Z del sensor, realmente en velocidades de 10 a 15. Y también se pudo obtener pues esas pequeñas variaciones de las plumas. Si hacemos, digamos, un poco de zoom, se puede observar esa similitud con la simulación, que era esta de acá, muy similar. Finalmente, pues podemos concluir que este prototipo permite observar que las plumas sí generan una disminución en aceleraciones medidas para este prototipo, que las mediciones muestran también que el instrumento diseñado y construido permite generar, digamos, un análisis de estela ante variaciones muy pequeñas, es decir, que el sistema implementado es sensible para esos cambios que queríamos analizar. También se pudo ver que efectivamente ese tipo de comportamiento podría llegarse a implementar, pero pues ya es como trabajo futuro, en un aerogenerador, siempre y cuando se logre hacer un dispositivo móvil o activo que mueva y se parezca mucho más a lo que es la pluma real. Trabajos futuros y en lo que estamos trabajando actualmente es una estación de monitoreo donde contamos con 2 turbinas, una sin modificaciones, la turbina 1, y otra la turbina 2, la cual ya cuenta con generadores de vórtice, pero pues estamos reajustando el diseño para poder generar un sistema de control de ángulo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la exposición y ahora, como siempre, un par de preguntas por parte del público si tienen alguna. Digamos que el efecto que se busca con el ajustar el ángulo de las plumas es reducir el efecto de las turbulencias o mejorar la velocidad. Es correcto, cuando se llama compensación turbulenta. Entonces lo que generamos es una especie de compensación con
mantenemos, digamos, un nivel de turbulencia deseado, que cuando cambia el viento no se genere ese desprendimiento de capa límite o de punta layer que llaman, y generar, digamos, una rotación más estable. Eso sí puede mejorar la eficiencia en cuanto a la Sí, inclusive en las aeronaves ya se está implementando este tipo de efectivos. Sin embargo, el problema es que aumenta los costos de mantenimiento por agregarse un dispositivo electromecánico móvil, pues no se implementa mucho en aeronaves, a menos de que la aeronave tenga alguna actividad específica, digamos como un bajo ruido de vuelo o algún tipo de actividad que amerite que sea implementado. Pero es implementado. Sí, en las turbinas ya se está implementando, inclusive en los ventiladores de las workstations, por ejemplo de marcas como Coolmaster, podemos ver que ya encuentran, inclusive las turbinas ya vienen con generador de vórtice impresos, o sea, digamos que en el mismo molde de las aspas, pero estáticos, porque efectivamente se hacen una reducción de esa parte de vibración. Gracias. ¿Hay alguna forma de estimar esa capacidad de rechazar esas preocupaciones? O sea, ¿cuántos generadores se necesitaría? ¿Cuál es la capacidad? Estudios muestran que para generadores de vórtice activos, la mejor forma de ubicarlos es en el extrador, es decir, por detrás del asta. En la parte frontal de las aspas de una turbina se llama el intradorso. En la parte intradorsal no, en la parte dorsal sí. Y lo que hacen es llenar de generador de vórtice toda la superficie, pero estamos hablando de generador de vórtice gigante. En este caso, como se trata de generador de vórtice de pequeña potencia, 400 vatios, la velocidad de rotación es mucho más grande. Entonces lo que se necesita es que la acción, o lo que he descubierto hasta el momento, es que la acción debe ser rápida e inmediatamente, digamos que dejar de, sino aparezca y vuelva a ingresar. Solo cuando, digamos, la vibración es lo suficientemente grande, generar esa compensación y volver a ser original como una turbina normal. Entonces eso ayudaría a reducir esa energía cinética de turbulencia del estero, lo que permite que vuelva el viento potente, pase y no se genere, no se frene por lo que ya está. Habría la necesidad de estimar cuál es esa magnitud de la preocupación para poder colocar una zona Exacto. La turbina 2 cuenta con un acelerómetro como el que hicimos acá y un sistema embebido. La idea es que pueda generar esos, digamos que esos cambios de ángulo con base en la aceleración de tiempo real. Es un sistema de control activo de vibraciones. Sí. ¿Hay latencia en el ajuste de los movimientos de estas aspas cuando pasa por turbulencia? Porque, o sea, ¿tiene el sistema alguna latencia en actuar? Bueno, sí, digamos que para velocidades bajas, digamos de 3 metros hacia abajo, 5 metros hacia abajo, el halcón no presenta esa generación de, digamos, de acción de compensación, sino que él vuela tranquilo. Es cuando ya debe ir a unas velocidades muy altas que sorprende, o sea, una ave a 300 kilómetros por hora, eso es. Y ahí es cuando, y la captaron fue por cámaras trampa. O sea, le han hecho un estudio bastante alto, o sea, digamos que se consiguen bastantes documentos que explican y que muestran que efectivamente es una ave especial. Digamos que el desarrollo de este animal a lo largo de la evolución pues demuestra un trabajo de inteligencia natural, por así decirlo, que ha generado ese dispositivo en él. La idea de la latencia es para analizar, y agradezco la pregunta, la máxima velocidad que he logrado medir son de 12 revoluciones por segundo, cuando está en intensidad de viento general de 8 a 9 metros por segundo entrante. La idea es que uno pudiera
generar 100 veces la lectura en menos de una vuelta. Estamos hablando por ahí de un milisegundo, ¿listo? Que él ya, digamos, leyera y hiciera la acción de control antes de que la aspa, digamos, ya genere una vuelta. La idea es que se hacen las tres, entonces las tres aspas tienen generador de votos. Y sí, se está estudiando, digamos, es difícil de medir, pero cuando uno se da cuenta, si es una ayuda aerodinámica, se va a convertir en una ayuda mecánica que se va a medir o se va a visualizar en la producción energética. Entonces, por eso es que tenemos las dos, una sí y una por. Listo, muchas gracias por la presentación. A continuación escuchamos el trabajo de Fernando Latorre, Camilo Castro, Patricia Caviarlo, Carlos Amaya y Alberto Sánchez. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Latorre, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Manuela Beltrán. El proyecto que realizamos con mi asesor Fabián Camilo Castro, la implementación del algoritmo de aprendizaje reforzado en un entorno de simulación para la planeación de trayectorias de un robot manipulador de 3 grados de libertad. Este proyecto se propone basado en el aprendizaje reforzado para obtener un mejor funcionamiento del manipulador robótico donde tenga en cuenta las variaciones que se presentan a una tarea que se le asigne. Este proyecto surge porque la universidad está haciendo un macroproyecto entre diferentes áreas de la salud, de ingeniería. Se quieren unir todas porque se propone un proyecto para un proceso de mastectomía. Entonces, la parte que me corresponde a mí es la de la planeación de trayectorias a través del aprendizaje reforzado. Para implementar este proyecto nos surgió una pregunta para el proyecto de investigación. Si se puede conseguir una planeación de seguimiento de trayectorias para un manipulador robótico utilizando un algoritmo de aprendizaje reforzado. Anteriormente, para poder mover un robot, hacer su movimiento y su funcionamiento, se utilizaban técnicas como la cinemática directa o la cinemática inversa. Ya con la innovación va más actualizada, podemos mirar a ver si el aprendizaje, que un robot puede aprender de sí mismo y poder hacer esos movimientos que necesitan tanta precisión. Primero nos planteamos el objetivo general, que es implementar y evaluar el algoritmo en un manipulador robótico en una simulación con diferentes trayectorias que se proponen, para lo cual se dispone a hacer diferentes simulaciones en un entorno de entrenamiento. Para que el robot aprenda hay que entrenarlo, por lo cual necesitamos comparar su funcionamiento cada vez que se va entrenando. Después de implementar ciertos algoritmos, seleccionamos el que mejor haya funcionado para poderlo implementar en un entorno virtual de un manipulador robótico. El aprendizaje reforzado consiste en un agente que toma ciertas acciones en un ambiente, el cual genera unas recompensas en un estado determinado. ¿Qué quiere decir esto de recompensas? Es como, en otras palabras, como si uno le enseñara a un perro a dar la mano. Primero uno le dice de la mano y le da uno la galleta cada vez que la da. Cada vez que esto es una recompensa positiva para el perro. Por eso es que él termina aprendiendo. Cada vez que ya da la mano sabe que le va a dar una recompensa. Básicamente ese es el aprendizaje reforzado. Un agente toma una acción en un ambiente y esto genera una recompensa. Esta recompensa no siempre es positiva, también puede ser negativa. Con esto, según el estado en el que esté, puede estabilizar el sistema y saber, sigo por esta acción que estoy tomando porque me está dando una recompensa positiva, o la dejo de un lado porque ya es una recompensa negativa que no me está sirviendo para llegar al objetivo deseado. El aprendizaje reforzado utiliza la ecuación de Bellman, el cual utiliza una recompensa, un estado y una acción para pasar al siguiente estado, que sería
S' y A'. Este rango va limitado entre 0 y 1, gracias a esta parte de la ecuación, para que no tomemos unos datos muy extensos y tengamos que hacer unos cálculos muy extensos para calcular la mejor acción a tomar. Esta tabla como tal son los parámetros de Q-learning. Con la ecuación de Bellman podemos en un estado tomar una acción y vamos llenando la tabla para hallar los valores de Q, que son los que necesitamos para poder implementar estos algoritmos. Como tal, entonces tenemos la ecuación de Bellman, recompensas en un estado y en el estado siguiente, y una limitante que nos va reduciendo ese porcentaje y no dejar que nos dé unos valores muy altos, como les había comentado, para no tener unos cálculos demasiado elevados, sino unos valores que nos permitan tener unos cálculos más fáciles de obtener. El algoritmo de QN, el cual nos permite tomar la mejor acción posible, compararla con los estados que hay y tener una fase de exploración. Como les comentaba, el aprendizaje reforzado va a ir aprendiendo por sí mismo. El robot va a ir moviéndose de cierto lado a cierto lado y va a aprender si ese movimiento le sirve o no para llegar a un objetivo. Por lo que necesitamos una función de pérdida que nos va a limitar y nos va a demostrar cuánto se va a demorar el robot en hacer estos movimientos, con una función del error al cuadrado y limitado por el rango de los valores. El algoritmo A12, ventaja de actor crítico, el cual este algoritmo se implementa preguntándose, ¿esta acción que estoy tomando si es la mejor? Si es así, sigue con ella, si no, pues tomar otra acción diferente para poder replantearse. Utiliza también políticas de grid, en la cual nos va determinando si esa acción es la correcta o no. Y el otro algoritmo que planteamos para esta simulación es el algoritmo de PPO. Políticas de proximidad, la optimización de políticas de proximidad, el cual está tomando una política, toma una política y una acción. Si esta acción la está haciendo bien, la siguiente política no puede estar muy lejana de esta política. Eso es lo que limita este algoritmo, que las políticas no sean muy diferentes una de la otra para no tener un sobreentrenamiento que al final no nos vaya a servir. Esto con el fin de no hacer un entrenamiento excesivo de datos que no nos van a servir. ¿Qué es la política? Es como la acción que va a tomar a futuro. Es como las reglas que tiene que tomar para seguir la siguiente acción. La que nos va a limitar la política va a ser ese LQ clip, es el que nos va a determinar la política que no se vaya a un rango muy distante a la política implementada actualmente. Para la implementación de los algoritmos simulamos los tres algoritmos para tomar una acción, en la cual necesitábamos un ambiente, un agente que tomara una acción y un premio, que es la recompensa de la que les hablaba, que podría ser positiva o negativa, dependiendo los valores que se tomen. Por eso en la imagen se puede ver como premio o penalización. La primera simulación fue del algoritmo de QN, que la hicimos en el entorno de simulación Lunar Lander, en el cual esta nave tiene que aprender a aterrizar dentro de esas banderas que se ven ahí. Los primeros intentos va a caer por fuera, pero va aprendiendo. Ahí no es donde tengo que caer, sigo intentando, en determinado número de iteraciones. Entre más haga el movimiento, puede llegar a aprender cómo aterrizar correctamente como se requiere. En el cual obtuvimos una gráfica de la recompensa en la que los primeros intentos se puede ver que no tenía una recompensa muy grande y estaba oscilando entre los 0 y 5 veces. Ya después
volvió a hacerlo, tomó otra acción diferente. Como pueden ver, está obteniendo una recompensa negativa. Lo intentó un par de veces y dijo, este no es el camino, este no me está sirviendo, por lo cual tomó otra acción diferente y ya tuvo la recompensa máxima, por lo cual dijo, voy a seguir con esta acción que es la que mayor valor me genera y voy a seguir haciéndola, por lo cual ya podemos obtener que este algoritmo nos cumple con el objetivo que teníamos planteado. El siguiente algoritmo que se implementó fue el de A2C. Este algoritmo puede hacer 4 simulaciones al tiempo. También lo mismo, trata de hacer que la nave aterrice dentro de las banderas a través del entrenamiento. En el cual vemos que las recompensas estaba oscilando entre 0 y 10, pero nunca se estabiliza. El mismo número de iteraciones que hicimos el DQN, el A12 intenta, pero nunca llega a una recompensa óptima. A veces la obtiene, a veces no. Como el A12 utiliza la comparación con el estado promedio, siempre va a comparar, pero nunca logra llegar a la solución que nosotros deseamos. Como les comentaba, esta A12 ha sido 4 simulaciones al tiempo, en la segunda tampoco lo logra, en la tercera vemos que tampoco, y en la cuarta es como la más desfasada que hizo. Nunca logró estabilizarse. En algunas ocasiones, en 2 ocasiones, según lo podemos ver ahí, logró aterrizar en la zona de aterrizaje, pero no se logró estabilizar. El algoritmo PPO también lo intenta, igual que los otros algoritmos, aterrizar dentro de las banderas. También lo hace 4 veces simultáneamente y podemos ver que varían dosis políticas, intenta y a veces lo logró hacer varias veces, pero no lo logra mantener. En el siguiente vemos que es más efectivo que el A12, pero no tan efectivo como el DQN. Intenta, pero no logra estabilizarse. En todos intenta y tiene más recompensas positivas que el A12. Ya con estas simulaciones podemos determinar que el algoritmo más efectivo fue el DQN, que nos mantuvo una recompensa estable, por lo cual seleccionamos este algoritmo para poderlo implementar ya en una simulación de un dispositivo robótico. Este dispositivo robótico lo tomamos de ROS2 integrado con gasivo, el cual nos proporcionaba un dispositivo robótico de 6 grados de libertad. Para el ejercicio que estábamos implementando solo utilizamos los 3 primeros grados de libertad, que sería la base y las 2 primeras articulaciones. Con la cual, implementando el algoritmo de QN, obtuvimos una tabla de los movimientos que deseamos para que lo logró hacer con este algoritmo. Ya como ya se ha entrenado, ya le hicimos el entrenamiento en unas 3000 iteraciones, el robot ya aprendió a moverse por sí mismo y nos logra llegar a los ángulos deseados. Como podemos ver acá en varias imágenes, podemos ver que ya se mueve en diferentes posiciones, que fue las que le pusimos de tarea para que llegara a esos puntos. Para la implementación de este algoritmo nos dio una gráfica de recompensas que al principio empieza a 0 y podemos ver que al final se estabiliza, que es lo que deseamos, obtener la recompensa óptima para poder implementar este objetivo que nos planteamos, que es algo, una tarea específica. La curva de pérdida que no es tan grande, pero siempre se va a generar en un algoritmo. El Q promedio, que siempre se mantiene en un rango estable, que es lo que necesitamos. Y el epsilon es la pérdida y siempre va a tender a 0. Como podemos ver, empieza en un nivel alto y empieza a tender siempre a 0, que es el objetivo de la implementación de este algoritmo, que el epsilon siempre vaya a tender a 0. Estas nos generaron también unas gráficas de posición versus velocidad de cada articulación. Podemos ver la trayectoria que se generó a una velocidad estable para cada articulación. Esta fue para la articulación de la base, la primera articulación y la segunda articulación.
como podemos ver, sí se puede obtener un movimiento deseado implementando un algoritmo de aprendizaje reforzado, que es lo que nos planteamos al principio del objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y como siempre dejamos unos espacios para alguna pregunta del final. Yo tengo una pregunta. ¿En qué caso se le daba penalización a la máquina de aprendizaje en el caso como esta serie que aparecía en los 10? ¿Cuál era el caso en el que se penalizaba la máquina? ¿Ese? Sí. ¿En qué caso se está pagando esa penalización? Cuando ese es el proceso de entrenamiento del robot. Él empieza a entrenar y empieza a hacer movimientos distintos para ir aprendiendo. La recompensa es un valor numérico que nosotros le damos para decir si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Cuando se ve esa curva de hacia abajo es que el robot está haciendo un movimiento que no es óptimo para nosotros. Por eso se le da una recompensa negativa para que él se estabilice y diga, por acá no es, voy a intentar otro movimiento y por eso volví a intentar. ¿Qué estaban utilizando como...? Es que es un algoritmo ya implementado. O sea, nosotros no hicimos la matemática, sino implementamos 3 algoritmos que ya están realizados. En la página de ROS2, que es la que nos basamos el del simulador, hay más algoritmos. Nosotros cogimos 3 principales para el proyecto, el DQN, el A2E y el PPO. ¿Por qué no intentar con el software crítica? Porque ese será el mismo nivel que para valores continuos. Porque el entrenamiento nos arrojó en la simulación de Lunar Lander, el mejor implementado fue el DQN. ¿Pero probaron el software crítica? No, solo probamos esos 3 en la herramienta de ROS2 y Gasivo. Porque eso puede ser una opción para comparar. Sí, sino que pues obtuvimos 3 simulaciones, nos propusimos utilizar 3 métodos, 3 algoritmos. Ya pueden haber muchos más y más efectivos, claro que sí. Nosotros en este proyecto tratamos de demostrar que se pudiera hacer planeación de trayectorias con algoritmos de aprendizaje reforzado, por eso utilizamos 3, no quiere decir que sean los 3 únicos o los 3 más efectivos, solo los utilizamos para el planteamiento del proyecto. ¿Cómo se traduce la función de recompensa en términos de seguimiento de trayectorias? La recompensa, el algoritmo se basa en la ecuación de Bellman. Es una ecuación ya implementada que se utiliza en el aprendizaje reforzado como tal. La acción que se está realizando genera, en un estado determinado, genera una recompensa. Esta ya la genera estos algoritmos como tal. Nosotros no le decimos genérela como tal, sino ya está implementada. Nosotros simplemente tomamos los datos de la recompensa en un estado, que la comparan en el siguiente estado para ver si llegó al objetivo que le planteamos. Pero entonces sí la definen. O sea, ustedes definen esa trayectoria deseada y lo que hacen es comparar con esta. Sí, decimos, por decir algo, como en las gráficas que vimos al final, que necesitamos que llegue al grado 0, 0 y 90 en la última articulación. El robot empieza a entrenar con las recompensas que va generando el sistema para ir de un punto a otro. Y este es el que nos dice si voy por un buen camino o no voy por un buen camino. Las primeras simulaciones de los resultados que nos hace el inicio son con respecto del brazo robot. ¿Estas? Estas es en otro entorno de simulación, Lunar Lander. Esencialmente estos algoritmos de aprendizaje por refuerzo se programan con el sistema, porque muchas veces se crean redes neuronales para que entiendan cómo hacer el comportamiento. Entonces, no sé qué dices que lo probaste con este y luego lo pruebas otra vez de nuevo. Lo probamos con este para ver cuál nos arrojaba una mayor eficiencia. El proyecto se planteó para poder elegir un algoritmo que nos pudiera ayudar a hacer el movimiento deseado en el brazo robot. Nosotros simulamos 3 algoritmos para ver su funcionamiento y de ahí escogimos el que mejor nos pareció que podía tener un mejor funcionamiento. Ese fue el que implementamos. Como tal, en los objetivos planteamos esa opción.
que escogíamos 3 algoritmos, los simulábamos y escogíamos el que mejor, en nuestro parecer, funcionara para poder implementar en una simulación ya de un prototipo robótico. Muchas gracias. Para las últimas 2 presentaciones, que son ustedes, ¿cierto? Los va a acompañar el profesor Edwin Puerta y yo, como les pedí, me cambio al salón de al lado. Muchas gracias. Igual les recuerdo que después de la sesión, a las 5 o 5:30, en el auditorio hay una actividad de integración, ¿sí? Entonces, para que lleguen allá. Gracias. Muy bueno. Muy buenas tardes. Ahora viene el trabajo Development of Robotic Hand Controller and by Arduino IoT Cloud with the SPIC. Sí. ¿Quién va a presentarlo? ¿Quién va a presentar? Sí. Luana. Ya creo que Manuel les dio las indicaciones sobre el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen? Teacher and researcher, and Yuri Santiago, firmware developer. The overview of my presentation is introduction, methodology, results and conclusions, and acknowledgements. The IoT, or Internet of Things, has emerged as a promising technology that is revolutioning the way we interact with the world around us. To interact with the IoT and robotics, we have a platform. We have a platform to use. That is the platform from Arduino IoT Cloud, that offers a lot of features for us, and it's a free platform that we can use with robotics prototypes, for example. The objective of this project is to create a robotic hand that be controlled with Arduino IoT platform, and with this we can use in other areas as education, or even getting better other process in industry
to modeling. We choose this software because we did a lot of searches, and he is a level professional, and he offers for us a student license. The design was made in trying to create a human hand, and we did impressions in 3D printer. The assembly was made taking the parts of the hands and using servo motors in the fingers movements. We using servo motors, as I am saying, to actuate the finger movements. We are using a voltage supply external of 5 volts to the servo motors. After a lot of researchers, we are thinking in use the Arduino families to microcontrol the Arduino family, but the low-cost Arduinos don't have Wi-Fi integrity. So we chose the SP32 for this project because he is a low cost and he already has a Wi-Fi that is the base for the IoT. Here we have we can see how we do the connections, 5 servo motors, 1 for each finger, and SP32 connecting with him to give the movements we want. The SP32, we can use the language C++, C, and MicroPython. In this project, we are using the language C++. This is the interface of the Arduino Cloud Platform. It's to use. You just need to do a login. It's free. And create a thing. The thing will be your project. And inside that thing, you can associate a device that will be the thing you will control. Add the variables. And here you need to add the networking that your project will be connected. This is the Wi-Fi, it's a wireless connection. After that, you can do the sketch that will be your programming. And here you programming the things the device will do. Okay? This is the interface of the dashboard that will have the widgets that your project can use. The Arduino IoT Cloud Platform has a lot of widgets, and you can choose the widgets that will be able and getting better to your project. So this is the desktop version, and this is a mobile. We get 5 widgets that will represent each finger, and we chose a slice that will variable the angle that the finger will move. The obtained results demonstrate that the combination of the SP32 microcontroller and the Arduino IoT Cloud Platform enable efficient and remote control of the servo motors responsible for the robotic hands. So with this, we conclusion that this integration is a good option to education robotics and to apply the things we learn at the classes in engineering in Ceará. I want to do acknowledgements to the Laboratório de Inovação e Tecnologia, Instituto Iracema e NEPEM, that made the efforts and give us the opportunity to do the project and financial for our project too. Thank you.
think it's Spanish or English? English. English. Any questions? Spanish is okay. It's okay. Yeah, we have translation. I have some comments. Congratulations, very interesting work. I think this kind of application can be very useful for people that have been thinking, probably incorporating a camera that could recognize the movement of eyes or something like this. We are thinking about in the future works visual computing, so a camera see our hand and the hand making the movements that we are doing with the visual computing. Yes, or even recording some movement from the eyes. I have seen that people that is not able to move any part of the body, they use like probably making the eyes, they can say, okay, I can move this finger, or my movement is up and down, they can adjust the arm. It's very interesting, very inspiring work. Congratulations. Thank you. Okay. Another question? Maybe just do you have some use cases or how you want to use it in class? This project? At first time, we gave some robotic classes for child, and in the first classes, we saw that the child, they learn better when we gave them a future thing, a final thing. Think with me. Blink a LED is a good thing, but then the child, she gets more enthusiastic when she knows a thing better to do. I don't know, maybe a signal from cars, or I don't know. She thinks it's better. She get more happy knowing. So we are thinking about choosing create this project to teaching someone and getting classes of, I don't know, quando a gente vai ensinar para eles, impressão 3D, os passos. We are thinking about taking steps like 3D printer. After that, we will learn robotic. After that, we will learn vision, computing vision, and then with this, create a device, a completely device. Maybe learn teaching IoT. I don't know. I think this is a way to get the people who will learn more happy. That's the main culture. You do with your hands. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Madam, again. The last one is the study of robotic hand project and development of low-cost prototype. I think it's your presentation. Okay. Your name is? Sorry, what is your name? Okay, thank you. Hello everyone, my name is Gabriel. I am a student of mechatronics. What? No, continue. Sorry. And hello everyone, my name is Gabriel. I am a student of mechatronics engineering in Brazil. I'm studying in EFCA, and today I will explain for you my project. My project is about a study of robotic hand projects and development of a low-cost prototype. Well, about the authors, we have 6 authors. Me, Gabriel Barbosa, Luana Moura, Julia Alves, Rafael Oliveira, Helene Sá, e João Pedro Salles. This is the overview of my presentation. We have introduction, programs analysis, modeling, print, movement manipulation, results gallery, results and conclusions, and acknowledgements. Well,
in the introduction. And this project focuses on the study of mechanical prostheses with aim of assisting individuals who have expensive limbs amputation, partly in the hands or arms. And the focus of the project is a study of the projects and creating myself projects. And the goal is to develop a functional prototype inspired by prototypes in the science community. We study a lot of models on the internet, in website repositories, and create models to try different visions for the product. And many similar projects often employ complex methodologies, making them less accessible to a non-technical audiences. And kids, childs, or non-technical people cannot understand this project or made assembly for this project. And in this moment, we create a model that can be simply assembly. And further on, we have observed a standardization of available model in repositories. There is no innovation, is common, and this project changed this. To address this issue, we conducted virtual modeling experiences to utilize 3D printed and practicality. The offers also extend a low-cost educational robotics for people who cannot understand or kids. Well, the project analysis. We studied existing projects based on the complexity of the models. If the model is so complex or so easy to understand. And there's observing problems ranging on the feedback system in the medical area and problems with assembly difficulties in educational area. And for kids, it's so hard to understand a difficult project to have so many features. And we reducing the high complexity of the model and create a model simple to use, simple to comprehend, so simple to understand. And we observation feedback problem in medical area. Frequently, the users broken glasses, broken smartphones, or broken couple of glasses because the material cannot feedback you about the strength you use. And we also analyze the ways which movement is transmitted between the motors and fingers that make up the robot hand project. And you have two images. One is about a model, can be commercial user, and a model can be searched in repository websites. In the model, and I create two models in the first time. This is the first try. We create a model cannot be used. You have a lot of problems, and the second model as completely. We have more similar human hands. I create a model can be used, can be assembly too easy, and can have movements of the fingers. But we have a better model. The third model as developed with more advanced technical competencies and based on the model found in the GraphCAD repository's website. We search in the internet, models can be used, can be adapted, and create a model can be printed in a simple 3D printer. And we reuse features from the previous Pro models and create new features to assemble this model. The third model was made in Fusion 3005 and had a license education. And use the educational license and a list feature from previous model and adapt based on the model found in repositories to reach a more appropriate and ideal project level. For this project, we completely printed this and create a model okay. The print. For the process of printing generated files, we use Process License. It's a free application, and it's easy to do, it's easy to download, and it's the best slicing program in this moment. And we carry out print focus on the functional prototype that's quick to print, but which has no expensive. And this is 3 pictures of the model and created in laboratory. And the printer used to process has a ND3S1 Pro.
The printer is chosen because he opened a lot of possibilities for the future of the project. And this is an FDM printer that is too easy to use and not so expensive. The filament chosen for the first test has a clear natural PLA filament. Wow. And movement manipulation. About the movement manipulation, we have three forms to control the model and control the movement of joints in level 1, most basic and rapid control. We have the Arduino Uno using so many motors and basic components and a low level to control. And the second model we use Bluetooth. We have an application developed in MIT software, and in this we use this smartphone to control the movements of the hands. And the third model, which using computer vision and together a Raspberry Pi. Results. And we have two videos, but don't play it. In this moment, we use Arduino Uno together a Bluetooth modeling to control the movements of the motor. And the other picture, we have a control using a Raspberry Pi for computer vision. The results. We have a lot of models to print, to study, to create it, to assembly, and I have a gallery to the projects we made. I have 4 or 5 models to fingers created in the process, printed and used to test. And we have a hand completely full in this. Results and conclusions. The design of finger joints and base has been finalized. It meets the need for hardware structure to receive the motors and sensors, and we have a solid result in development 3D, printer, hardware, and firmware. This step has concluded. We made a product can be printed, can be used, can be assembled, yes, completely. And for future work involve printing other parts to finalize the arm and refine the modeling from a starting point of view. And para que ele esteja, for he as more similar a woman hand. Well, acknowledgements for Laboratório de Inovação e Tecnologia, LIT, NEPEN, and Instituto Iracema. Thank you. That's it. Thank you, Gabriel. Do you have any question for Gabriel? Yeah? Yes, I have. Which controller are you using to control the movement of this hand? And because it's more simple and easy to... No, I mean, which controller? Which Are controller? you using an ELD controller? The common cell. For future works, we do this strategy, but for the first moment, we chose this because it's more simple. Quando é quadrado, você está usando para fazer movimento com o quadro. Ah. Motor do quadro 2.7. No, it's complex. No, it's... Oh, okay. And we use a platform to simple movement to a motor. No, it's a control. It's a control of movements. It's a motor. So it's an open loop control. So are you delivering some feedback Sí. signal? Yo tengo un movimiento. Sí, sí. Regulo el potencial del potenciómetro para mover los dedos en the first level. Pero es solamente manual. Sí, in the first level is manual. But in the second, we have a slicer to control the movement of the hands and the finger. Do you have used the filament for the polymer filament? Yes. Which level the polymer we use? Which is? Which level for the
the structure of the filament, the fifth grade to grade, the filament is 1.75 millimeters. Okay. It's so small, but we can create a lot of components with the filaments. But do you test with the other level? No, because for the proportion, for educational purpose and low product, we have a project can be simple to do and simple to find the components. The filament PLA 1.575 is more common in Brazil. Okay. Yeah, that's there is. Yeah, we are here, and maybe in Colombia we use the three type the filament for the. In Brazil we have, but it's so most expensive and hard to search. Thank you. Any question? Thank you so much for your presentation. I have a question because in the beginning of the presentation you mentioned that it's low cost. That's low cost in terms of the price? Or because I don't see price in the presentation? Yes, and for future works we can explain a table to price of products, but the price is around to $30 and $13 or $25. And we have to listen the components and create a table of prices. Okay, only for curiosity, what is the price of the professional in the market? What is the price of the professional designer? No. And in Brazil we have 3 licenses in educational licenses. Then in Fusion 360 we have student license. No, it's expensive, it's free. And subject is free also. As mãos profissionais possuem média quanto? Ah, perdão. And around two or 3,000 around to 3,000 or $3,000 or $2,000. Okay. More? And for professional hands have movement components, more complexity, and the price is so high because as a product, final product. Okay, thank you, Gabriel. Thank you. Thank you. I think it's the final for this session. I think it's the go to the auditorium because I think in the maybe on the no, I don't know what happened to the original moment. I should.